Good morning, students. We will start the session within 5 minutes because students are joined by intercoming. So we'll wait for another 5 minutes and then we'll start the session. Okay. Okay, students, we will start the session now. Okay. Good morning, everyone. So இன்னைக்கு செஷன்ல வந்து we are going to see about ஸோ இது வரைக்கும் that is last 3 weeks நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் ரிகார்டிங் திஸ் பவர் query. Sorry, that is பவர் பிஐ. பவர் பிஐல டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்னா என்ன அண்ட் பவர் queryனா என்ன அண்ட் தட் இஸ் பவர் queryல இருக்கக்கூடிய மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். அண்ட் தேர்ட் வீக் தட் இஸ் லாஸ்ட் வீக் அன்னைக்கு we learned about a power query m function பற்றி லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are going to learn about a data model. Okay.
ஸோ டேட்டா மாடல்னா என்ன, ஸோ ஹவு வி கேன் ஒர்க் வித் இட். ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன். ஸோ அதை எப்படி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ let's see how we can do that in today's session. ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம எலாபரேட்டா அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் என்னோட ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு ஷேர்ல தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி we are going to learn about data modeling and relationship in Power BI. டேட்டா மாடலிங் அண்ட் தென் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி இந்த பவர் பிஐல லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக். நான் இன்டர்வியூ பேஸில் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் போகிறேன். நான் அதையும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். லைக் ஆக்டிவ் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு வேற இன்டர்வியூ அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ நம்மளோட பிபிடிஸாக இருக்கட்டும், ஐ ஹோப் எல்லாருமே இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ண அந்த டாபிக்ஸ் அந்த பிபிடி எல்லாமே உங்களோட போர்ட்டலில் போயிட்டு செக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் உங்களோட லேப்டாப் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் நம்மளோட செஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கிவ் சம் 5 minutes இன் பிட்வீனில் ஒரு 3 times ஒரு 2 times நான் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறேன் இல்லையா, அதையும் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு யூ வில் கெட் ஃபெமிலியரைஸ் இன் த டாபிக்ஸ். ஓகே, the participant will understand the basics of a data modeling. Okay, and the learner will explore the data sources and data preparations. And the participant will learn to create a relationship between the table. And participant will learn to design and optimize the data models. So in the மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் objectives. And what is the introduction part? Creating a great data model. So how to create a great data model. Data model எப்படி create பண்றது is one of the most important tasks that a data analyst can perform in the Microsoft Power BI. Microsoft Power BI வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிஸ்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா, நீங்க டேட்டா அனலிஸ்டா இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு நீங்க டெஃபினட்டா ஒரு கிரேட் டேட்டா மாடல்ஸை கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ டேட்டா மாடல்ஸ் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டா யார் வேணா கிரியேட் பண்ணணும். பட் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி குட் ஆர் பேட், ஸோ அது வந்து ஆஸ் அ டேட்டா அனலிஸ்டா நீங்க டெஃபினட்டா ஒரு குட் ஒரு கிரேட் டேட்டா மாடல்ஸை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ தட் உங்களோட ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து கிளியரா இருக்கும். So next one, by doing this job well, you help make it easier for people to understand your data, which makes building a valuable Power BI reports easier for them and for you. Okay, so இது வந்து கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். அண்ட் வில் மேக் பில்டிங் வேல்யூபிள்ஸ் பவர் பிஐ ரிப்போர்ட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் தெம் and for you also. Okay, clear students? So before starting with the benefits, I'll show you how it will work. Okay, so let me open the Power BI. I'm just opening the Power BI. Reports. So இதில் போயிட்டு நான் ஜஸ்ட் ஒரு டேட்டா மட்டும் அப்லோட் பண்ணுறேன். லைக் CSV ஃபைல். ஆர்டர் டேட்டா ஃபிட்னு இருக்கு இல்லையா, இதை நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் ஆன் ஓப்பன். ஓகே, எனக்கு லோட் ஆகுது. ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் லோட் ஆப்ஷன்.
So 1,12,000 above rows வந்து இதுல அப்லோட் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இங்க ஆர்டர் செட்டோட டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய காலம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. லைக் கஸ்டமர் ஐடி அண்ட் வேல்யூ அண்ட் ஆர்டர் டேட், ஆர்டர் ஐடி அட் பிரைஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஐடி அண்ட் குவான்டிட்டி, செல்லர் ஐடி அண்ட் ஷிப் டேட், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ இதில் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரிப்போர்ட் வியூ எப்படி இருக்கும் அண்ட் டேபிள் வியூ. ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மாடல் வியூ. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் மாடல் வியூ. ஸோ உங்களுக்கு மாடல் வியூவில் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகுது, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐம் அப்லோடிங் ஒன் மோர் CSV file. Let's take product data set. Click on load. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியுதா? ஸோ நான் எதுவுமே வந்து ஐ டென்ட் கிவ் எனி ரிலேஷன்ஷிப் நத்திங். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மார்க் இருக்கு அண்ட் இங்கே வந்து பாஸ்ட் ட்ரெக்கிங் 1 இருக்கு. அண்ட் இது எப்படி இந்த டேபிள் கம்பைன் ஆச்சு, இது எப்படி டெலீட் பண்ணணும்? இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் கார்டினாலிட்டி மாத்துறேன்னா எப்படி கார்டினாலிட்டி மாற்ற முடியும்? ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன வேஸில் நம்ம எடிட் பண்ணலாம் அண்ட் கார்டினாலிட்டினா என்ன அண்ட் ஆக்டர் இங்கே ஒரு லைன் வந்திருக்கா, இந்த லைன் என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் ட்ரைங் டு கனெக்ட் இந்த ஷிப் டேட்டான்றதை நான் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி காட்டுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, that is it is showing a dotted line. இது dotted line, இது வந்து யூனோ ஆக்டிவ் லைன். inactive லைன், இது inactive லைன், இது ஆக்டிவ் லைன். ஸோ இதெல்லாம் என்ன உங்களுக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ வில் ஜஸ்ட் லேர்ன் அபவுட் இட். ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் இன்னைக்கு செஷனில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி நம்மளோட ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் ஆஃப்டர் 3 o'clock மேலே we will see about the case study. ஸோ கேஸ் ஸ்டடி நான் எனக்கு டெஃபினட்டாக எல்லாருக்குமே சொல்லுவேன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப்ஸ், ஓகேங்களா? எக்ஸலும் அண்ட் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் ஃபைனலாக உங்களுக்கு அவுட்புட் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டும் அண்ட் ஒரு எக்ஸலும் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு சின்ன விஷுவலைசேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவேன். So let's move on to the PPT. Give me a minute. Okay. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா a good data model offers the following benefits. என்னென்ன benefits வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் நீங்கள் குட் டேட்டா மாடல் வந்து கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இஸ் ஃபாஸ்டர். வாட் இஸ் திஸ் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்? டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்னா என்ன மீனிங்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஒரு இனிஷியல் ஸ்டெப், ஓகேங்களா? இனிஷியல் ஸ்டெப்ஸ் இன் தி பவர் BI and so we'll understand what it is. Okay. So initial steps in data analyst is data analysis and இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will use a statistical technique and also they use size and quantities like this, ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம ஃபாஸ்டராக we can explore it. So data exploration is faster in this while after creating a good data model. Okay? So next is called as an aggregation. So what is this aggregation or simpler to build? So எப்படி வந்து ஒரு சிம்பிளரா நம்ம
பில்ட் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் திஸ் அக்ரிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ அக்ரிகேட்டட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சேம் summary. So example aggregated data, I'm going to sum, find the average. Okay, so sum அதுக்கப்புறம் average and count எவ்வளோ, ஸோ ரோ எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணணும், கவுண்ட் ரோ. ஸோ இது எல்லாமே we will do it is a aggregation. Clear? Next வந்து reports are more accurate. So reports வந்து ரொம்ப accurate. Okay, so that is going to be the best benefit because நீங்க கிரியேட் பண்ற எதுக்காக நம்ம டேட்டா அனலிஸ்டா நம்ம இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபைனலா ஒரு ப்ராப்பரான அவுட்புட் அவங்களோட பிஸ்னஸ் எண்ட்ல they need to get a proper output. So that's why we are creating this kind of data models எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்றோம், right? So that is going to be accurate in the sense உங்களோட நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டோட அவுட்புட் வந்து it should be accurate. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க, லெட்ஸ் டேக் ஒரு அகெயின் வி கேன் செக் ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுசிங் எடுத்துக்கலாம். டேட்டா வேர் ஹவுசிங்ல யூ ஆர் ஜஸ்ட் கவுண்டிங் எவ்வளோ டோட்டல் சேல் ஆயிருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் நீங்க வந்து செக் பண்றீங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு மில்லியன் 1 மில்லியனுக்கு இட் காட் சேல் அண்ட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. Profit, let's say some 0.88 million. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து. ஸோ ஈவன் ஒரு சிங்கிள் நம்பர் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆனாலும் there will be a problem in the report. ஓகேங்களா? ஸோ டேட்டா அனலிஸ்டா டெஃபினட்டா நீங்க ப்ராப்பரான அவுட்புட் தான் நீங்க ஃபைனல் லெவலில் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதுக்கான யூஸ்ஃபுல் திங் என்னது, நம்மளோட டேட்டா மாடல். ஓகே, so good data model and writing the reports takes less time. So இதுக்கு நீங்க ரிப்போர்ட் எழுதணும்னா it will take very less time to complete it and the reports are easier to maintain in the future. So இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபியூச்சர்ல யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா let's say நான் என்னோட ஃபைல் அப்லோட் பண்றேன், CSV ஃபைல். The customer data set. Okay. Again, I'm uploading one more CSV file. Again, I'm adding one more file. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷனான ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ எந்த டேபிளோட எது வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ஸோ எப்படி வந்து நம்ம அவுட்புட் ஃபெச் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஈஸியான ஃபெமிலியரைஸ் திங் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் யூசிங் திஸ் பவர் பிஐ பிளாட்ஃபார்ம்.
Okay, that is data model concept. So next is defining a good data model. So if you have a good data model, I'm define பண்ணிடுது. A good data model should be simple and intuitive and well organized. It should represent the data accurately. Okay, it represents the data accurately and meet the specific needs of the user. User order specific needs, meet பண்ணுங்க. Okay. And smaller data models. What is smaller data models? For example, உங்களோட ரியல் டைம்ல லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு ஒரு 1 or 2 tables இருக்காது. யூ வில் பி ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு 7 to 8 or 9 to 10 tables இருக்கும். அந்த 9 to 10 tablesலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர்ல யூ வில் பி ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் ஷீட்ஸ். ஓகேங்களா, நிறைய ஷீட்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கிறதுனால ஸோ இட் இஸ் ரியலி காம்ப்ளிகேட்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டேட்டா மாடல், ரைட்? ஸோ அதனால யூ ஹாவ் டு மேக் இட் அஸ் அ ஸ்மாலர் டேட்டா மாடல்ஸாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஜென்ரலி smaller data models are preferred as they perform faster and easier to use. Okay, and this involves reducing the number of tables and number of columns visible to the user. யூசரோட எண்டில் விசிபிள் ஆகுறப்ப என்ன ஆகும்? ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் அண்ட் காலம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரெடியூசபிளாக காட்டும். அண்ட் சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் இன்டர்னஸ். Aim for simplicity in data model design and collapsing related more tables and removing the unnecessary columns can make the model more intuitive for the user. Example, நான் ஒரு காலம் இன்சர்ட் பண்றேன், ஒரு டேபிள் இன்சர்ட் பண்றேன். லெட்ஸ் see. Not CSV. வியூ டேபிள் அப்படின்ற ஒரு டேபிளை இன்சர்ட் பண்றேன். Click on load. ஓகே, நம்மளுக்கு இங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஆக்சுவலி இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் இம்போர்ட் பண்ணது ஜியோ லொகேஷன் ஒன்று இம்போர்ட் பண்ணேன். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஷீட் 1 காட்டுது. அதில் இருக்கக்கூடிய காலம்ஸ் எனக்கு விசிபிள் ஆகுது. ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த டேபிள். டேபிளில் போய் செக் பண்ணீங்கன்னா வெறும் காலம் 1 காலம் 2 மட்டும்தான் எனக்கு டிஃபைன் ஆகுது. அதில் இருக்க ஒரு லொகேஷன். பட் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் த ஒன், ரைட்? ஸோ இதோட ஹெட்டர் என்ன வேணும் எனக்கு? ஜியோகிராஃபி அண்ட் த ரீஜன் இஸ் மை ஹெட்டர், ரைட்? ஸோ இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா go to the data model again and click on transform option. ஸோ பவர் query எடிட்டர் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இதில் போயிட்டு ஷீட் 1 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லெட் மீ சேஞ்ச் இந்த query மெனுவில் போயிட்டு யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரோ அஸ் அ ஹெட்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். ஸோ நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஜியோகிராஃபிக் அண்ட் ரீஜியன்னு சேஞ்ச் ஆகிடுது, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா யூ கேன் கிளிக் ஆன் லைவ். தட் இஸ் இது கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன்னா அதுவே உங்களுக்கு கேட்கும். ஸோ இது லோட் ஆகிட்டு இருக்கு, ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணலாம்.
Actually, it is still loading. So what I can do is, let me try to close this. So it is asking, do you want to apply your changes now? So I'm clicking on yes. Now we can go to the power model. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஜியோகிராஃபிக் அண்ட் ரீஜன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நான் டேபிளோட நேமும் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ரீநேம் கொடுத்துட்டு ஜியோ டேபிள் அப்படின்ற நேம் கொடுக்குறேன். ஸோ இட் வில் கெட் ரெஃப்ளெக்டட் இன் ஜியோ டேபிள். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி we can make a changes. Okay, so that's what they are saying. So removing the unnecessary columns வேணாலும் remove பண்ணிக்கலாம், or whatever you're going to make changes. So அது எல்லாமே இந்த மாதிரி நீங்க little bit you can change the things. Okay, and table count management, try to keep the total table count in the data model low. டேபிளோட கவுண்ட் வந்து நம்ம ரொம்ப லெஸ்ஸாக வச்சுருக்கணும். ஸோ கன்சாலிடேட் த ரிலேட்டட் டேபிள்ஸ் டு அவாய்ட் ஓவர்வெல்மிங் யூசர் வித் டூ மெனி டேபிள்ஸ். எக்ஸாம்பிள், ஸோ இதில் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் சம் 6 tables இருக்கு. ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு இம்போர்ட் தி அதர் டேபிள்ஸ். லெட்ஸ் சே, ஸோ நான் ப்ராடக்ட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஐ திங்க் ஐ மஸ்ட் டு கிவ் ரிவ்யூ டேட்டா செட். Unload. Seller data set. Yeah, and click on load. It goes on like this. You can see it has been connected to the seller data set, and review வந்து நான் இங்க include பண்றேன். So let me arrange it. So எனக்கு வந்து ஜியோ டேபிள் வேண்டாம். ஸோ அதை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஜியோ டேபிள் மட்டும் எனக்கு வேண்டாம், மற்ற எல்லாமே நான் அரேஞ்ச் பண்ண போறேன். So you can see how it is hard to understand the flow of this one. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே செட்குள்ள வர மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதுதான் என்ன சொல்றீங்கன்னா, டோட்டல் கவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து we have to reduce even a table and the things. Okay, so table count management, try to keep the total table count in a data model should be low. Okay, and consolidate a related table. So related table மட்டும் கொடுத்துட்டு, and avoid the overwhelming user with too many tables. Example, already நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே இன்டர்கனெக்டட் டேபிள்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் சே ஆர்டர் டேட்டா செட் எடுத்துக்கலாம், இல்லை கஸ்டமர் டேட்டா செட் எடுத்துக்கலாம், ஆர் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரிவ்யூ டேட்டா செட். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்டர்கனெக்டட் பிட்வீன். பட் ரிவ்யூ டேட்டா செட் மட்டும் எனக்கு கனெக்ட் ஆகல. ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு கனெக்ட் திஸ் வித் ரிவ்யூ ஐடி வித் ஆர்டர் ஐடி. ஓகேங்களா? ஸோ கனெக்ட் பண்ணால் எனக்கு கனெக்ட் ஆகுது, பட் இது வந்து எனக்கு அன்வான்ட். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் யூ கேன் டெலீட். இந்த மாதிரி டேபிள்ஸ் எல்லாமே தட் இஸ் இன்டர் கனெக்ட் ஆகாமல் செப்பரேட்டாக இருக்கக்கூடிய டேபிள்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டு அவாய்ட் த overwhelming user with too many tables. And what is column management? Avoid having an excess number of columns in a single table.
ஒரு single table excess number of columns, let's say 10 or 20, இந்த மாதிரி multiple columns இருந்துச்சுன்னா you can avoid them. Remove the unneeded column to make it easier for the users to read and understand the column name. Let's say you go into this data model. Okay, so என்ன பண்றேன்னா ஒரு எக்ஸல் ஒர்க் எடுக்கிறேன். நான் அப்லோட் பண்றேன். To show you one Excel workbook. Yeah. ஸோ இதை எடுத்துக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஷீட் 1 அண்ட் காலம் 1ன்னு கொடுத்துருக்கு. அண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா சில இது வந்து நீங்க இம்போர்ட் பண்றப்போ வேலிடான காலம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் வேலிட் இல்லாத எம்டியான காலம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தட் இஸ் இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல இம்போர்ட் ஆயிருக்கும். அந்த மாதிரி காலம்ஸ் எல்லாமே நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, கிளியர். ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இது. ஷீட் 1 காலம் 1 இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த காலம் 1ல டேட்டா இருந்துச்சுன்னா ஓகே. So data இருக்கு, but if the data is not there, then you need to remove that column. Okay, clear? So that's what they are saying here. So avoid having an excessive number of columns in a single table and remove the unneeded column to make it easier for user to read and understand the column names. And what is a relationships? Ensure that the relationships between tables are well defined and accurate. So இந்த tables எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா or well defined and accurate இருக்கும். And complex relationship may be necessary, but they should be organized and easy to comprehend. That is number an asterisk in the one and கொடுத்திருந்தாங்களே in between that is a relationship. So the relationship even for a complex relationships are necessary. So அது வந்து correct organized easy to comprehend நம்மளுக்கு இருக்கணும். And data accuracy. What is data accuracy? Maintain the data accuracies in data model. Regularly validate and update the data to ensure it reflects the latest information. So latest information வந்து update ஆகுதா? So we need to find, so to maintain the data accuracy is very, very, very important. And then organizational efforts. Okay, what is organizational effort? Designing and maintaining a good data model required ongoing efforts and the organizations regularly review and optimize a model to keep it relevant and efficient. So once you create that should be maintained. Okay, maintain பண்ணணும். So it should be keep it relevant. So கேத்த மாதிரி relevant information efficient. We have to handle it. Okay, and what is called the user-centric approach. Design the data model with the end user in mind, understand their requirements, and design the model to meet up their specific needs. Example, நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிஸ்டா ஒன்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க, ஒரு டேட்டா மாடல் கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டா ஐடியா இருக்கணும் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த எண்ட் யூசர். இது எக்ஸாம்பிள் எந்த செக்டர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, whether it is going to be any food industries or it is going to be any cloth industries or that is textile industries or if it is going to be any manufacturing industry. So just understand what the sector is. In the sector mind you should create you have to design a data model accordingly. So அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் மாடல் கிரியேட் பண்ணணும். And
understand their requirements and design the model to meet their specific needs. Documentation, document the data model thoroughly and provide a clear explanation of table structures, relationship, and any custom calculations or measures. Okay. So the kind of clear explanation of a table structures and relationship and any custom calculations or measures. Clear? So that is a documentation. Testing and validation. So validate the data model by running the test and the sample queries to ensure it produces the accurate and meaningful result. So accurate and then what a meaningful results that is called as a testing and validation part. Collaboration. Encourage the collaboration between the data model designers and the end users. அதாவது டேட்டா மாடல் கிரியேட் பண்ற அந்த பர்சனுக்கும் டிசைனருக்கும் அண்ட் எண்ட் யூசருக்கும் தே ஷுட் பி கொலாபரேஷன் பிட்வீன் தெம். ஸோ என்ன கொலாபரேஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் த ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் ஹவு வி கேன் ஐட்ரேட் ஆன் த மாடல் டு இம்ப்ரூவ் த எஃபெக்டிவ்னஸ் கண்டினியூஸ்லி. ஸோ அதுக்கான ஒரு கொலாபரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிசைன் அண்ட் டெவலப் ஆஃப் டேட்டா மாடல். இதுதான் நம்ம டிசைன் அண்ட் டெவலப் பண்ணணும். And remember, while there are general principles for creating a good data model, each project may have its unique requirements. Flexibility and adaptability are essential to tailor the data model to a specific business needs effectively. Okay. Now, we create one slide. Okay. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி டேட்டா எக்ஸ்பிளரேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்றத ஐ ஜஸ்ட் ரிவ்யூ ஒன் பை ஒன். ஸோ ஹவு வி கேன் பெர்ஃபார்ம் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். லெட்ஸ் சே ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் லேர்ன் ஹவு டு கிரியேட் அ டேட்டா மாடல். அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் கால்ட் ஃபேக்ட் அண்ட் டைமென்ஷன் டேபிள். அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ் டு கிரியேட் relationship ways to create a relationship in Power BI, and then how to identify the foreign key. Cardinality in Power BI. Okay, so how to identify foreign and primary key, and then sixth one the active and inactive relationship na enna. Okay, so in the task எல்லாமே டெஃபினட்டா எல்லாருமே என்னோட எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். So I'll be giving some 5 minutes of time for each task. Okay, இதில் வந்து tables creation okay,
But task மட்டும் நீங்க complete பண்ணி theory part it's okay fine. So seventh வந்து it will be knowing about star and snowflake schema. And the eighth is we will understand the important point to remember while creating a data models. Data models create பண்றதுக்கு என்னென்ன important point வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் understand பண்ணணும். So these are the things we should know. Clear? So that's all about the today's session. Let's see one by one how to create a data model. First, a data model na ennaன்றத நமக்கு understand பண்ணணும். Right? So what is a data model first of all? Data model na first என்ன? அதோட definitions நீங்க definitely சொல்லணும். So data modelன்றது there is nothing but building the effective and insightful reports. So creating a effective and insightful reports. Okay. So creating an effective and insightful reports create பண்ணோம். So you will be having a multiple tables in a real time. So based upon the table, you will be solving the data problems. Okay. So this is all about a data model. So next is we'll understand about the next concept. So data model ஓட output எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த formatல இருக்கும். So this is our data model output. And so next we'll see what are the different ways, right? So let me create some constraints. Okay. So then raw data இருக்கு. Okay, raw data இருக்கு. So இதுல வந்து what is called that is now table ஓட name கொடுக்கிறேன். Table name and table type. Okay, so table name இது that is table name வந்து order data set. அதோட type என்னவா இருக்கும் ஓகேங்களா? So table name and table type. Let me write table name is orders data set. And then customer data set. Okay, orders data set and customer data set. Order data set வந்து will call it as a sorry, that is fact table அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And இங்க இருக்கக்கூடிய customer data set வந்து will call it as a dimension table. Okay, and the other tables அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய apart from
So order data sets we have number of இது இருக்கு. ஸோ இதையே நம்ம ஃபேக்டர் டேபிள்னு சொல்லணும், இதையே நம்ம டைமென்ஷன் டேபிள் சொல்லணும். ஸோ இங்க பாருங்க, இங்க இருந்து போகக்கூடிய மற்ற, அதாவது இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நம்மளுக்கு அந்த இதுக்கு போறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிக்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆர்டர் டேட்டா செட்ல நீங்க கம்பைன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா it's going to be what asteriskல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. What is the reason? So அந்த ரீசன்னால தான் we'll call it as a fact table. So we'll understand what is fact and dimension table. சரிங்களா, அதை நம்ம கிளியரா பார்க்கணும். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த டேபிளோடது பாருங்க. கஸ்டமர் டேட்டா செட் இஸ் அ டைமென்ஷன் டேபிள், ப்ராடக்ட் data set is a dimension table, review data set is a dimension table, payment model mode is a dimension table, seller is a dimension, and also delivery status is a dimension table. ஓகேங்களா, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு டைமென்ஷன் டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓகே, நம்மளுக்கு இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ், ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. இந்த டேட்டா இன்ஜினியர் தான் வாட் தே வில் டூ இஸ் தே வில் கிளீன் த டேட்டாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் நவ் வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன, இப்போ நம்மளுக்கு இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னா நம்ம how to create a data model அப்படின்றது நம்ம கிளியரா போட்டுருவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது fact and dimension table. Okay, so fact and dimension table means what? So அதுக்கு எதுனா right, do we have anything to understand for this one? So let's see. So first one பாத்தீங்கன்னா fact table. Okay, so what is this factor table? So the factor table we also call it as a data or master table. Okay, and it contains a foreign key. ஸோ ஃபாரின் கீ அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஓகே, பட் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா ஓகே. ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஃபாரின் கீ கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபேக்டர் டேபிள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆல்சோ ரெப்ரசன்ஸ் அ பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஒரு ஈவெண்ட். இட் ரெப்ரசன்ஸ் business transaction or events. ஓகே, அண்ட் இது என்ன ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூமரிக் மெஷர் மெட்ரிக்ஸ். ஓகே, இட் ஹோல்ட்ஸ் நியூமரிக் metrics. So what are those? And the metrics எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is used to analyze such as the sales revenue and what are the quantities sold, and then profit or expense. Okay, yeah. So what is fact table? Fact table is a data or a master table, and it contains a foreign key, and it represents a business transaction on events and holds a numeric measured metrics such as sales revenue, quantity sold, profit or expenses. Okay,
அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல எப்படி கன்சிடர் பண்ணாங்க, லெட்ஸ் சே இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ். ஓகே, இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ அதுல எப்படி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். லெட்ஸ் சே ஃபார் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், இந்த இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ்ல நம்ம ஃபேக்ட் டேபிளோட கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்கலாம், பர்ச்சேசஸ் பற்றி பார்க்கலாம், சச்சஸ் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் சோல்ட் ஆயிருக்கு, இல்லை குவான்டிட்டி எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் ஆயிருக்கு, ஆரல்ஸ் சேல்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கு, அண்ட் த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ். இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வி கேன் see it in the fact table e-commerce business. So now I think you got some idea what is fact table. Fact table is a data or master table, and it contains a foreign key, and it represents a business transaction or events and holds a numeric measure metric, and such as sales revenue, quantity sold, and profit or expenses. Okay, and what is called as a dimension table. So dimension table பண்றதுக்கு முன்னாடி, okay, dimension table பார்க்கலாம். Okay, so what is this, dimension table? Dimension table means what? So example, let's say the dimension table, it actually, contains. So this is also called as a lookup or mapping table. Okay, lookup or mapping table, and the dimension table contains, descriptive attributes. So in a distributive attributes, actually that provides a context to measure in a factor table. So actually they provide a way to categorize. They will be, categorizes filter, so and then dimension tables and typically have a fewer rows. There's a fewer rows compared to the factor tables. அதாவது ஃபேக்ட் டேபிளை விட நம்மளுக்கு டைமென்ஷன் டேபிள்ல கம்மியா இருக்கும். அதை நான் எப்படி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நம்ம தட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்றப்போ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இது ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் திஸ் கண்டெய்ன்ஸ் அ பிரைமரி கீ. ஸோ ஃபேக்ட் டைமென்ஷன் டேபிள்ஸ் எல்லாமே என்ன கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம், பிரைமரி கீ வந்து கண்டெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலி இட் கண்டெய்ன்ஸ் அ பிரைமரி கீ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதே இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம். இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, என்ன எடுக்கலாம், கஸ்டமரோட நேம், கஸ்டமரோட ஐடி, ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே we can get it from the dimension table. Clear? So this is called as a lookup or a mapping table, and descriptive attribute, and it has a fewer rows when you compare with the factor table. Clear? So this is all about a dimension and the factor table. So the real time will understand. Clear? Oh. ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கலாமா? தட் இஸ் எல்லாருமே உங்களோட தட் இஸ் லேப்டாப்ல தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு சப்போஸ் லேப்டாப் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னாலும் இப்போதைக்கு, ஸோ வாட் யூ கேன் டூ திஸ், கேன் டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி ஒன்றும் எப்படி ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ரைட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் 5 minutes.
This is just for 5 minutes. So first task வந்து என்ன அப்படின்னா just take any kind of documents. ஓகேங்களா, எந்த கைண்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்து தட் இஸ் டேட்டா மாடல்ல அப்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ டேட்டா மாடல்ல வந்து ஐ நீட் அட்லீஸ்ட் ஐ நீட் ஒரு 7 to 8 டேபிள்ஸாக நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஆயிருக்கா இல்லை அப்படின்றது செக் பண்ணுங்க. ஓகே, clear everyone? So this is just 5 minutes of task. Just do it. So time என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ 10:58, right? So 5 minutes கொடுக்குறேன். We can have it till 11:03.
Okay, students, எல்லாரும் complete பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So we can proceed with the next topic. Okay, fine. So இப்போ வந்து நம்ம fact table and dimension table அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு understand ஆச்சு, right? So now we'll move on to this part. Okay. So ways to இது பார்க்கலாம். Ways to create a relationship with Power BI. Power BI ல எப்படி relationship create பண்றது? So what are the different ways we can create a relationship? Okay, let's see that. Create a slide. I have created some slides now. Okay. So number, people different ways to create a relationship. So let's see it. So first, ways to create relationship. Okay, there is a ways to create a relationship. First one, autocorrect. First one is autocorrect. So in the autocorrectல பாத்தீங்க அப்படின்னா we have an option. So அது கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் it will work. Let's get into the data model now. Data model. So file and ஒரு option இருக்கு, அதை choose பண்ணிக்கோங்க. And then you have options and settings. And then options. Load ஆகுது. So இதுல போனீங்க அப்படின்னா current file ஒரு option அதுக்கு கீழே you can see the data load. So data load ல just click on the update or delete the relationship with the refreshing data. So இந்த option வந்து select பண்ணிக்கோங்க and auto detect option. Just click on OK. So OK கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஸோ ஆல்ரெடி இருந்துச்சு பட் சில இது வந்து நம்மளுக்கு கம்பைன் ஆகாம இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இங்கே தட் இஸ் லைன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா, அதுதான் சொல்லுங்க. ரிலேஷன்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வே டு கிரியேட் அ ரிலேஷன்ஷிப் இன் அ டேட்டா மாடல் பவர் BI. Okay. And what is the second way? What is the second way to do this? And இது நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we should understand what is a foreign key. Foreign key and primary key. யாருக்கா தெரியுமா what is foreign key and what is primary key அப்படின்ட்டு? So foreign key அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா actually this contains a duplicate values. This actually contains a duplicate values. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா no null values. No null values இப்போ எம்டிஆர் இருக்கு அப்படி காலம்ல வந்து எம்டிஆர் இருந்துச்சு அப்படின்னா வில் இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு நல்ல எக்ஸ்ட் பண்ணிக்கும், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி தட் இஸ் நோ நல் வேல்யூஸ் பட் நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் டூப்ளிகேட் ஆகும். லெட்ஸ் சே ஒரு நேம் எடுத்துக்கலாம்.
Adam அப்படின்ற ஒரு நேம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆடம்ன்ற நேம் மல்டிபிள் டைம்ஸ் எனக்கு ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் சேம் லெவல். ஓகேங்களா? இஃப் தட் இஸ் அ கேஸ் தென் we'll call it as a foreign key. Then primary key means what? Primary key means it contains sorry it doesn't have a duplicate or a null values. Okay, so primary key means it doesn't have a duplicate or a null value. That is going to be called as a primary key. So the foreign key when இதுல இருக்கும் factor table ல இருக்கும், and the primary key இதுல இருக்கும், it will be in a dimension table. Hello? So this is a foreign and the primary key. So now we need to understand something. For example, ஸோ இதுல வந்து எப்படி எனக்கு ஃபாரின் கீ இருக்கா இல்லை இதுல டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ யூ கேன் கோ டு த டேட்டா மாடல். ஸோ ஏதோ ஒரு காலம் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆர்டர் டேட்டா செட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஃபேக்டர் டேட்டா, தட் இஸ் ஃபேக்டர் டேபிள்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ லைக் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. So here you can see in the order data set, இது வந்து ஆர்டரோட ஐடி. லெட்ஸ் கன்சிடர் கஸ்டமர் ஐடி. ஓகே, கஸ்டமர் ஐடியில் எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்கு? 878 டிஸ்டிங்ஸ் அண்ட் 785 யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு. ஓகே, பட் போத் ஆர் நாட் சிமிலர். ஸோ ரெண்டுமே சிமிலர் வேல்யூஸ் இருக்கும். டிஸ்டிங்ஸும் இருக்கணும் அண்ட் யூனிக்கும் இருக்கணும். பட் யூனிக்ல பார்த்தீங்கன்னா 785 இருக்கு, டிஸ்டிங்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 878 வேல்யூஸ் இருக்கு. So to understand this one, okay, இதுதான் ஃபேக்ட் டேபிள். ஃபேக்ட் டேபிள்னா டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கு, பட் தேர் இஸ் நோ நல் வேல்யூ அட் ஆல். நீங்க அதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு நல் வேல்யூஸ் எதுவுமே இருக்காது. எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு வேல்யூஸ் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm going to the customer data set. கஸ்டமர் டேட்டா செட்ல இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் ஐடி. ஓகே, இல்ல தௌசண்ட் டிஸ்டிங்ஸ் இருக்கு, இல்ல 1000 யூனிக். ஸோ திஸ் இஸ் த primary key because there is no duplicate value at all and there is no null value. இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா வாட் இஸ் ஃபேக்ட் அண்ட் வாட் இஸ் டைமென்ஷன் டேபிள் அண்ட் வாட் இஸ் ஃபாரின் கீ அண்ட் வாட் இஸ் பிரைமரி கீ? கிளியரா எல்லாருக்கும்? ஸோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும், ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வி அண்டர்ஸ்டூட். ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட். ஓ, இதுவே தான் உங்களுக்கு வியூ ஆயிட்டு இருந்ததா? சாரி, எக்ஸ்பிளைனிங் அகேன். ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த ஆர்டர் டேட்டா செட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஆர்டர் டேட்டா செட்ஸ்ல எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? லெட்ஸ் டேக் ப்ராடக்ட் ஐடி. ப்ராடக்ட் ஐடியில் 831 டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு அண்ட் 715 யூனிக் வேல்யூஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டுத்துலையுமே நம்மளுக்கு காமன் வேல்யூஸ் இல்லை, தட் இஸ் டூப்ளிகேட் இருக்கிறது உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுது இந்த காலம்ஸ்ல. அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி நல் வேல்யூஸ். Okay, there is no null value at all. So this is going to be what? This table is going to be considered as a foreign key. Okay, and in the product ID, in your product data set, let's check what is the value. So let me check பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1000 listings and 1000 unique values வந்து applicable இருக்கு. Clear? So ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலைஸா இருக்குன்னா there is no duplicates at all. Okay, so this is going to be a primary key and the order set we check பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா this is going to be a foreign key. Clear? Okay, so next let me get into this. Okay, but in visualization பார்க்கலாம். Visualization பார்க்கல, let me click on matrix. Okay, so matrix la product data set.
அதில் வந்து நான் ப்ராடக்ட் கேட்டகரி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் த ரோஸ். அண்ட் தென் அதோட வித் சென்டிமீட்டர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து காலம்ஸில் கொடுத்துக்கிறேன். ஆர் ஐம் கோயிங் டு கிவ் இட் இன் த சேம் ஸோ மேட்ரிக்ஸ்னா நம்ம டேபிள் மாதிரி இங்கே நம்ம வியூ பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் வை ஐம் யூசிங் திஸ். நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா இந்த ஆர்டர் டேட்டா செட் போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஆர்டர் ஐடி ஃபார் row. Okay, and then I want to check the price. Okay, so sum of price எவ்வளோ, ஒவ்வொரு ஆர்டர் ஐடிக்கும் என்னென்ன ப்ரைஸஸ் இருக்கு அண்ட் இது டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது. ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கீழே விசிபிள் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மேட்ரிக்ஸாகவும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்க ஸ்க்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். You can scroll it off. I can see the value. So what is the exact value of this? Clear, students? Okay. So next என்ன concept அப்படின்னா, we will see the other way to relate a two tables. So அந்த two tables எப்படி நம்ம relate பண்ண முடியும்? How we can relate it? So we can drag and drop, right? We are going to the second. Let me erase this. The second one வந்து பார்த்தீங்கன்னா drag and drop the columns from two tables. Clear? So drag and drop பண்ணணும். Let's get into this Power BI desktop. So that is data mode. Data mode we are going to drag and drop. So let me delete all these things. So that a connection இருக்குல்ல, relationship எல்லாமே delete பண்ணிடுறேன். Okay. Okay, நம்ம everyday mention பண்ணிக்கலாம். Order data setting சென்டர்ல வச்சுட்டு and we can keep it. Okay.
ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ நான் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப்ல கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். ட்ராக் அண்ட் ட்ராப்னா ஸோ ப்ரீவியஸாக பண்ணது ஆட்டோ கரெக்ட். ஆட்டோ கரெக்ட்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபைல் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க எக்ஸலோ இல்லை சிஎஸ்விஓ இல்லை டெக்ஸ்டோ ஜேஎஸ்என் ஃபைல் எந்த பர்டிகுலர் ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 tables இம்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இஃப் தேர் இஸ் அ கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் தீஸ் டூ திங்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஆர்டர் டேட்டா செட்டில் நம்ம பார்த்தோம் ப்ராடக்ட் ஐடின்னு இருந்தது. ப்ராடக்ட் டேபிளில் வந்து ப்ராடக்ட் ஐடி இருந்தது. ஸோ இப்போ if it is going to be the same thing, then it will have a relationship. Okay, the same how that is called the autocorrect. But இப்போ நம்மளே drag and drop na, if there is no relationship between them, then how we can relate it? So the relate பண்றதுக்கு let's consider customer ID. Same customer ID, customer data set ல இருக்கு. I'm going to connect this with customer city. So ஒன்னு என்னன்னு கேக்குது. So என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல மேக் பண்ண போறீங்க. So customer ID இருக்கு. Not for city. Just want to connect this with customer ID. Okay, the customer ID first, order ID and order data set ஒருத்தரையும் merge பண்ணிக்கிறேன். So it is connected, right? ஏன் இங்க வந்து asterisk வருதுன்னு you will see later. Okay, this is a fact table one. Okay, so why it is fact table? Because there is no duplicate, there are a number of duplicate values are there and there is no null value. And delivery status another, it's a primary key, it's a dimension table. Why? Because there is no, sorry, there is no duplicate values and also there is no null values. Okay, and when I connect this order data set, that is customer ID with customer data set, automatically relationship create ஆகுது. And also I'm trying to connect with the product ID. So this is my fact table. I'm connecting this, product ID with this product data set, product ID. So I connect பண்றேன். So it has been connected. Okay. And next வந்து அதே மாதிரி வேற என்ன மேட்சிங் இருக்கா? Yes. Order ID இங்க பேமெண்ட்ல ஒன்று இருக்கு. So let me scroll this and place it here. So drag and drop. So எதோட இதை கனெக்ட் பண்ண போறீங்களோ ஸோ அது மேல that is அந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் டேபிள்ல இருந்து அதை ட்ராக் பண்ணிட்டு and you have to place it over the dimension table இருக்கக்கூடிய அந்த column nameல ட்ராக் பண்ணணும், ட்ராப் பண்ணணும். ஓகே, so this is the process. And இது இந்த ரிவ்யூ ஸ்டேட்டஸ்ல எதுவும் இல்லை. செல்லர் ஐடி இருக்கு. ஸோ செல்லர் ஐடி வந்து செல்லர் டேட்டா செட்ல ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். சிங்கிளாக பார்த்தீங்கன்னா it is automatically connecting. It is not asking for the relationship, right? And then இதில் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு. ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் ஹாஸ் பீன் கனெக்டட். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப்ல யூ கேன் கனெக்ட் இட். ஸோ இந்த ஸ்டெப் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் வாட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப்? ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம்? Let's see. Edit. So it is called as edit on relationship. Okay, so edit on relationship means what? So example, ஸோ எனக்கு இந்த ரிவ்யூ டேட்டா செட்டுக்கும் ஆர்டர் டேட்டா செட்டுக்கும் எனக்கு லிங்கே ஆகலை. எதுவுமே அதில் இருக்கக்கூடிய காலம் நேமும் அதில் இருக்க காலம் நேமும் எனக்கு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐம் ஜஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. தட் இஸ் எடிட் ஆப்ஷன்ல இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் கிளிக், ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டிஸில் யூ கேன் சூஸ் என்ன எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம். லெட்ஸ் சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் ஐடி கனெக்ட் ஆயிருக்கு. Many to one and இருக்கு. For example, நான் 1 to 1 கொடுக்குறேன். So that is not applicable. Cardinality you selected is not valid for this relationshipல match ஆகும். அந்த டேபிளுக்கும் இந்த டேபிளுக்கும் you cannot do 1 to 1. 1 to 1 means there is no comparison at all. எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா we can, if that is both going to be enough,
a dimension table. Dimension tables now you can do it. And let me show you. இப்போ நான் வந்து ரிவ்யூ ஐடி எடுத்து ஆர்டர் ஐடியோட கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 1-on-1 ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக், ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ப்ராப்பர்ட்டி ஆப்ஷனில் ரிவ்யூ ஐடி அண்ட் ஆர்டர் ஐடி. ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் காலம் நேம்ஸில் இருக்கு. And 1-on-1 is a correct way of relationship cardinality. If it is going to be many to one, so many to one no is applicable. And if I click on one to many is also applicable. Many to many, that is also applicable, right? But in the pathina both filter directions கொடுத்திருக்கு. The give also single, so it is also applicable. இந்த மாதிரி நீங்க change பண்ணிட்டு you can click on OK. கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஆஸ்டிக்ல சேஞ்ச் ஆகும். மெனி டு மெனி. Clear? So this is how we will be, doing the edit a relationship option. Clear everyone? So next is, so இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். I hope you guys all understand about how the different ways to create a relationship in Power BI. ஸோ இப்போ என்னன்னா ஒரு சின்ன டாஸ்க் எல்லாத்துக்குமே ஒரு 5 minutes டாஸ்க் தான். ஓகே, ஸோ வாட் யூ கைஸ் ஹேவ் டு டு இஸ் தெரியும் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி. திஸ் இஸ் ஃபார் 5 minutes. ஓகே, உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகணும் இந்த இதெல்லாமே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோ கரெக்ட் செக் பண்ணுங்க, வெதர் ஆட்டோ கரெக்ட் வந்து உங்களோட லேப்டாப்ல இருக்க பவர் பிஐல ஆன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன் பண்ணுங்க. ட்ராக் அண்ட் ட்ராப்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 டேபிள் எடுத்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி பாருங்க. அட்லீஸ்ட் 2 டேபிள்ஸாவது இருக்கணும். ஸோ அதர்வைஸ் யூ கான் டூ இட், ரைட்? ஸோ 2 டேபிள்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எடிட் ஆப்ஷன். எடிட் ஆப்ஷன், எடிட் த ரிலேஷன்ஷிப்ல, ஸோ ஆல்ரெடி ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் ஆயிருக்கும் இல்லையா, அதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1-1 இருக்கு அப்படின்னா 1-many செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கார்டினாலிட்டியும் அண்ட் ஃபில்டர் ஆப்ஷனும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. டைரக்ஷன். So this is just 5 minutes activity. So the time is 11:28, right? So 5 minutes of 11:33 to complete. Okay.
Students, give me a minute, just complete it, okay? Okay, students. So next, என்ன டாபிக்னா cardinality. Okay. So what is cardinality? அதோட descriptions பார்க்கலாம். So cardinality na என்ன first of all? Let me show you. So இப்போ இந்த conceptsல we completed how to create a relationship of in the Power BI, right? Next வந்து how to identify the foreign key and primary key அதுவும் நம்ம பார்த்துட்டோம். Now we are going to see about the cardinality. So cardinality எப்படி வந்து நம்ம there is a perform பண்றது and how we can work with this cardinality part. Let's see. So cardinality எங்க செக் பண்ணணும்னா இங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு we can click on manage relationship, new. Okay, so நான் இப்போ order set customer, that is customer ID, and then order data set, then customer ID select பண்ணிக்கிறேன். Okay, அதோட cardinality என்ன? So the cardinality you can see many to one, one to one, one to many, and many to many option. இந்த நாலு ஆப்ஷன் என்ன? ஸோ இது வந்து நம்ம மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம், இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இந்த ரியல் டைம் சினாரியோவில் ஸோ அதை செக் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தியரி, ஸோ அதோட டேர்ம் என்ன அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட சம் கீ பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அண்ட் தென் வில் understand how we can work with it. Okay. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா totally we have, let's name one this cardinality. So first 1 to 1. So 1 to 1 cardinality means what? This is the first one we are going to see. 1 to 1 cardinality means what? So let's say, 1 to 1, each record in a table related to only one record. Okay. Each record in a first table related to one record in a second table. Okay. So இப்போ இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு, இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு. ஓகேங்களா? So இங்க ஒரு டேபிள், இங்க ஒரு டேபிள். Let's consider this is the ID and this is the name. Okay. And this is the ID and this is the name. Name by the address. Okay. So ஒரு ரெக்கார்ட், ஒரு டேபிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெக்கார்டு வந்து it is connecting with the other record. Same ID record match ஆச்சு அப்படின்னா then it is going to be a 1 to 1, that is cardinality.
ஓகேங்களா. அண்ட் இந்த டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ரேர் இன் டேட்டா மாடலிங். ரொம்ப ரேர் ஒன் டு ஒன், பட் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் இன் சர்டைன் சுச்சுவேஷன். ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்பிளிட் லார்ஜ் டேபிள், ஒரு லார்ஜ் டேபிளை வந்து நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ண போறீங்க ஃபார் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரீசன்ஸ், ஆர் when you have optional attributes that can be stored in the separate table. So, and in that scenario, we can go with this one-on-one. So, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா one to many. So, one-on-one ஓட எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த பவர் பிஐ போட்டிங்க அப்படின்னா you can see that ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்லர் டேட்டா செட் அண்ட் ஆர்டர் டேட்டா செட், இது ரெண்டுத்துலேயுமே ஓகே, வில் டேக் திஸ் டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா செட் அண்ட் செல்லர் டேட்டா செட். யூ கேன் சி தெர் இஸ் நோ மேட்சிங் பிட்வீன் டெலிவரி டேட்டா செட்டுக்கும் அண்ட் செல்லர் டேட்டா செட்டுக்குமே எந்த மேட்சிங்குமே இல்லை. ஸோ நம்ம எப்படி கம்பைன் பண்ணலாம்? ஸோ இதை கம்பைன் பண்ணனா நம்மளுக்கு என்ன லாஜிக் வரும் இல்லை? தட்ஸ் இட். ஸோ ஆர்டர் ஐடி இருக்கு, அதை நான் ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். ஐம் ஜஸ்ட் இன்க்ளூடிங் இன் தி செல்லர் ஐடி. ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் ஆயிருக்கு. யூ கேன் சி ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகும். கிளியர். ஸோ இது எல்லாமே ரேரான சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு ஒன் வருது. மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மெனி டு ஒன், ஒன் டு மெனி, இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரும், ரெப்ளிகேட் ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி the second one is going to be one to many. Okay, what is one to many relationship means what? ஸோ ஒன் டு மெனி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து மோஸ்ட் ஒரு காமன் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இன் டேட்டா மாடலிங். ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைப் என்னன்னா மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ப்ரீவியஸ் ஒன் வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இது வந்து மோஸ்ட் காமன் ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே, தட் இஸ் பிட்வீன் த டூ டேபிள். And in this second table, each record in the first table can be related to the multiple records in the second table. Okay, so each record in the first table related to a multiple records in a second table. Okay, so that is going to be the value thing, and but each record in the second table is related to only one record table, so that is vice versa, one to many or many to one, that is possible. So இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ரிலேஷன்ஷிப், ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்டார் ஸ்கீமா. ஸோ அது நான் ஸ்டார் ஸ்கீமான்றதை லேட்டர் ஐ டெல் யூ. ஸோ இந்த டாபிக் அப்புறம் நம்ம இதுதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது எப்படிங்கிறது. ஓகே, அண்ட் ஸோ இதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதில் எல்லா காலம்ஸுமே இருக்கு. ஃபாரின் கீ இருக்கக்கூடிய அந்த டேபிள் தான் வில் கால்ட் அஸ் அ ஃபேக்ட் டேபிள். ஸோ அந்த ஃபேக்ட் டேபிள் வந்து டைமென்ஷன் டேபிளோட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிக் ஸ்டார் தான், ஓகேங்களா. தட் இஸ் மெனி டு ஒன்ன்ற மாதிரி இருக்கும். Let me connect, let me delete this. Okay, let's see. ஸோ எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டர் டேட்டா செட்டில் என்ன காமனான காலம் இருக்குது பேமெண்ட்டுக்கு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஐடி. ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ட்ராகிங் திஸ் டு திஸ். ஸோ எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு என்னன்னு வருது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அன் ஆஸ்ட்ரிக் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. கிளியரா? ஸோ இதுதான் ஒன் டு மெனி அப்படின்ற அந்த கிரியேஷன் வருது. ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே ஒன் டு மெனி அப்படின்ற ரிலேஷன்ஷிப் புரிஞ்சிருக்கும். இதுதான் நீங்கள் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஆஸ் அ டேட்டா அனலிஸ்ட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ்
So third one வந்து பார்த்தீங்கன்னா many to many relationship. Okay. So what does this many to many relationship means? Many to many relationship அப்படின்றது it is இது வந்து ரொம்ப லெஸ் காமன் டைப் ஓகேங்களா பட் திஸ் இஸ் யூஸ் டு ரிசால்வ் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ரிசால்வ் அ பிரிட்ஜ் டேபிள் okay it is used to resolve the bridge tables and also in many to many relationship each record in the first table can be related to the multiple records in the second table so vice versa. So this type of relationship, இந்த மாதிரி relationship வந்து நம்ம create பண்ணக்கூடாது. Suppose நம்ம இந்த மாதிரி create பண்ணோம்னா it create data ambiguity. Okay. And so it is essential to use a bridge table or a DAX measures to resolve the calculations. Resolve the relationship and also so the DAX on use பண்ணுவோம் அதை நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் and also performs the accurate calculation. Clear? So these are the three cardinalities we have to understand. So many to many, for example, பார்க்கலாம். Let's say there is a order data set and there is something called as a payment mode data set. Okay. Let me do one thing. So நான் already connect பண்ணிருக்கீங்க அதை right click பண்ணிக்கோங்க and go to the properties. So let's try with many to many. Yes, it is possible. Let's click on OK now. So இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னு கிரியேட் ஆயிருக்கணும். So actually it has been created. Once again. Okay, so actually இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா that is many to many relationship வந்து create ஆயிருக்கு. Clear? So these are the different cardinality options we have in this data model concept. Okay. So next is so நம்ம வந்து cardinality complete பண்ணியாச்சு. So we need to work with this active and inactive relationship line. So அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். First active and inactive relationship என்னென்ன points இருக்குன்னு பார்க்கலாம். It is active and inactive relationship. First is active relationship. So இது எப்படி இருக்கும் active அப்படின்றது. So go to the Power BI desktop. You can see இங்க ஒரு லைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா. இந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு that is a bold line or straight line right? Solid line. So that is going to be called as an active relationship. But when it is going to be a dotted one, so dotted one that is going to be considered as inactive relationship. Right? And next,
So we'll see what is active and inactive relationship. So first வந்து active relationship. So இது வந்து default-ஆன relationship in Power BI. நீங்க auto correctly போய் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? So default-ஆ உங்களுக்கு இந்த relationship create ஆயிடும். Okay. So it creates a default relationship. Okay, it's a default relationship and when querying the data. So this is actually a என்ன determine பண்ணலாம் how the tables are related and how data is aggregated in visuals. How data is aggregated and how tables are related. Okay. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா so when you create the multiple relationship, so multiple relationship create பண்றீங்க between the two tables. Okay. So when you create multiple when you create a multiple relationship in within a two table, it identifies one of them. Okay, and the relationship based on the data model, cardinality, and the direction of the relationship. So in the standard calculations like it will automatically you will be having a standard calculation like summing the value and filtering the data and aggregations. Okay, so summing the values, filtering the data, and aggregation. Clear? So these are the points. Let's see. Clear? So default relationship and how data is aggregated and how tables are related and multiple relationship between two tables and summing the values and filtering the data and aggregation. That is going to be called as a active relationship. So when we talk about the inactive relationship, so what is this inactive relationship means what? So let's say here in the Power BI desktop, so it is called as a dotted lines. Dotted lines இருக்கு. One second.
Okay, I'm sorry, students. Okay, so next one, that is inactive relationship. So inactive relationship means இந்த மாதிரி உங்களுக்கு dotted linesல இருக்கு இல்லையா, so that is going to be called as a inactive relationships. So அதோட meanings என்ன, அதோட definitions என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, so what is inactive relationship? Inactive relationship is nothing but this is used by default, but when querying the data, so let's say depending on the analysis requirement or user interactions, okay, is used just so it is used selectively depending on the analysis requirement or user interaction. Okay, and then this inactive relationship does not affect the standard calculations or visuals directly. Instead, it allows you to create the custom calculations. It is used to create a custom calculations using use relationship. Function in DAX. Okay. So DAXல வந்து நம்ம அதை change பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So let's see how we can change the things using this active and inactive. So ஒரு scenario எடுத்துக்கலாம், active and inactive relationship, and then I will add one more table inside this. Okay, நம்ம order data set எடுத்துக்கேன். So அதில் எப்படி நம்ம DAX functions use பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, I already have a table, right? So in the table, I'm just giving enter new table. So the new table இங்க வந்து உங்களுக்கு DAX function மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் தான் நீங்கள் தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன், நம்ம M ஃபங்க்ஷன்ஸில் எப்படி நம்ம நிறைய மெத்தட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்தோம்ல, அதுக்கு நம்ம கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட் வந்துச்சு. அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு கிவ் சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ டேபிளில் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் calendar of min and orders data set and order date, comma, max orders data case and order date, not ID, order date. இது remove பண்ணிடலாம். Others, order. Okay, so நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். Let's click on enter. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ டேபிள் கிரியேட் ஆயிருக்கு வித் டேட்டோட கேலண்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டேபிள் வந்து ப்ரீவியஸாக இல்லை, நம்ம நியூ கொடுத்து கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு இந்த டேபிள் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் தான் வில் கால் இட் ஆஸ் அ டாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் we'll see about the star schema. So what is star schema? So எப்படி நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். Let's see. So star schema பத்தி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதை பண்றதுக்கு we need to create one equation. That is ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை எல்லாமே டெலீட் பண்ணிடுறேன். ஸோ I'm going to import some different table here.
Okay, ma'am. So delete பண்ணியாச்சு. So now I'm going to get the Excel workbook. Okay. So Excel workbookல first of sales. இது நான் என்ன concept first சொல்லிடுறேன். That is, we are going to consider one scenario. So என்ன scenario அப்படின்னா ஒரு awesome chocolate அப்படின்ற ஒரு business ஓகேங்களா. ஸோ இதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் அப்ரோச்சிங் எஸ், தட் இஸ் அவர் டேட்டா அனலிஸ்ட்டை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்ரோச் பண்ணி என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ யூ நீட் டு கெட் த சேல்ஸ் அனலிஸ்ட் டேட்டா. ஓகேங்களா, சேல்ஸ் அனாலிஸ்ட் டேட்டாவை வந்து நீங்கள் ஃபிஷ் பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஸோ பர்சன் சாக்லேட் அண்ட் சேல்ஸ் அனாலிஸ்ட் டேட்டா. ஓகேங்களா, சேல்ஸ் அனாலிஸ்ட் பண்ணால் அந்த தட் இஸ் டேட்டாவை வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும். தௌசண்ட் சாக்லேட்ஸ்னா ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ நம்ம சேல்ஸ் அனாலிஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த டேட்டாவை வந்து நமக்கு இருக்க டேட்டாவை நம்ம சேல்ஸ் அனாலிஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அது எப்படி நம்ம கொடுக்கலாம்? லெட் சி, ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு இம்போர்ட் தி சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா. இது நம்ம ஸ்டார் ஸ்கீமை பற்றி லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஐ டெல் யூ ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி. ஓகே, I am importing the sheet. Okay, so next okay, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு டேட்டா இம்போர்ட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி இதோட நேம் வந்து நான் என்னென்னு கொடுக்கணும்னா சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா. ஓகேங்களா, ஸோ இது கொடுத்தாச்சு சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐம் கோயிங் டு இம்போர்ட் எக்ஸல் ஒர்க் புக். Sales target details, click on open. Rename பண்ணிக்கலாம். Sales target data. Okay, and then I'm importing product table. Run the product table. And then next வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு டேபிள் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். Scroll here and Excel workbook and click on geo table.
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா sheet 1 and 2 இருக்கு. So I'm just renaming this to. So இப்படிதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பண்ணோம். தட்ஸ் வை நான் எரர் இருக்க டேட்டாவை இன்புட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக. ஓகே, ஜியோ டேபிள். ஸோ ஜியோ டேபிள்னு போட்டாச்சு. பட் இதுல சம் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கரெக்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஜியோ டேபிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோ டு த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. பவர் query editor. Okay, then let me select on geo table. Use a first row as a header. Okay. Clear? So use the first row as a header. நம்ம change பண்ணிட்டோம். Next வந்து வேற எதனா corrections இல்லை. Product table check பண்ணலாம். Product tableல I can see இங்க column 5ல பாத்தீங்கன்னா null values இருக்கு. I'm just removing the column. Okay, and now it is perfect. And sales target ல பாத்தீங்கன்னா I have a column 3 that is empty. So remove it. And sales main data. Column 8. Remove. And just close this. So do you want to apply your changes? Yes. So உங்க கொடுத்த changes எல்லாமே இப்போ நம்மளுக்கு data modelல reflect ஆகும். Share the data model. It's working on it. A geo table, geographic and region, product table and category, passport box, and product element. Okay, fine. So next one, the how we can connect all this. Okay, so எப்படி வந்து நம்ம connect பண்ண போறோம். What is called star schema? Star schema means, let's say, okay, star schema அப்படின்னா என்ன? First of all, star schemaன்றது இப்போ எனக்கு இங்க ஒரு ஆர்டர் டேட்டா செட் இருக்கு, ரைட்? இந்த ஆர்டர் டேட்டா செட்டு நீங்க வந்து ப்ராடக்ட் டேபிள் இருக்கும். ஓகே, இதுல இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் ஐடி is similar, sorry, இங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஐடி is similar to this ID. Okay, so then it will be connected to this one, right? And அதே மாதிரி ஆர்டர் ஐடி, ஆர்டர் டேட்டா செட்ல இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் ஐடி இதுல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் டேட்டா செட், சேல்ஸ் ஐடி வந்து கரெக்டா இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு டேபிளோட கனெக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டேபிளோட நம்மளோட ஸ்டார் ஸ்கீமா வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்மளோட ஃபேக்ட் டேபிளோட. ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம்? லெட்ஸ் கோ டு த பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். ஸோ திஸ் இஸ் மை சேல்ஸ் டேட்டா. ஓகே, சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா அண்ட் திஸ் இஸ் மை ப்ராடக்ட் அண்ட் சேல்ஸ் டார்கெட் அண்ட் ஜியோ டேபிள். ஓகே, லெட்ஸ் சே இது ரெண்டும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. லைக் டேட்டா அண்ட் இங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் அகைன் இது வந்து சேல்ஸ் பர்சனோட இப்போ கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ரைட்? சேல்ஸ் பர்சன்ற ஒரு இது வந்து இங்க இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி this is going to be a fact table and this is some dimension table. இதுல போயிட்டு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா just go here to the sales, that is table. Table I'm just selecting the sales main data. Sales main data like we check பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see there are a replication of alpha and beta and gammaன்றது உங்களுக்கு replicate ஆயிருக்கு, right? So that is called as a fact table and foreign key இருக்கிறது container இருக்கு.
And next is, let's take a sales person, target person. There is no duplicate value. Same alpha and beta and gamma is replicated. Sorry, it is not replicated here in the sales person. This is going to be called as a primary key. Okay. So next we can move on to this one. Okay. And I'm going to connect this, geography with just geography. So இதுல என்ன connections கேக்குது? So many to many இருக்கு. I'm trying to give one to many. It is not possible. So many to many. Click on OK. Okay, it is connected. So இதுதான் வந்து நம்ம ஸ்டார் ஸ்கீமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு டேபிள் தான் நம்மளோட மெயின் டேபிளா இருக்கும். அந்த டேபிள் வந்து இட் இஸ் கனெக்டட் டு த டைமென்ஷன் டேபிள். ஸோ ஃபேக்ட் டேபிள் வந்து இட் இஸ் கனெக்டட் டு த டைமென்ஷன் டேபிள். Clear? So next is, so இதை பேஸ் பண்ணி we can give the sales target data. So next one we'll see about a snowflake. Okay. So what is snowflake schema? There is something called as a snowflake schema. Snowflake schema na inga oru data irukku. Okay. It is connected with this data. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி டாட்டட் லைன் இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ், ஸோ இது வந்து நம்மளோட சேல்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து அந்த சேல்ஸ் பர்சனோட டீட்டெயில். ஓகே. ஸோ அவங்க எந்த லொக்கேஷன் எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சென்டிவ், அதாவது சேல்ஸோட டார்கெட். ஒரு பர்சன் வந்து எவ்வளோ சேல்ஸ் டார்கெட் அட்டன் பண்றாங்க, ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இல்லையா அந்த டேட்டா. ஸோ கண்டினியூ ஆகுது. தட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் அ வாட், அது ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்கீமா அப்படின்ற அர்த்தம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நம்மளோட ரியல் டைம்ல வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, லெட்ஸ் கன்சிடர் I'm trying to import some other table here. Okay. நான் டெலிவரி டேட்டா செட் எடுத்துக்கிறேன். Unload. ஓகே. ஸோ இதில் வந்து டெலிவரி டேட்டா செட் இருக்கு. எனக்கு என்னன்னா இந்த சேல்ஸ் நான் இப்படி கரெக்டாக உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ எனக்கு என்னன்னா சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாவில் வந்து சேல்ஸ் டார்கெட் டேட்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ரைட். இந்த டார்கெட் டேட்டால எவ்வளோ டெலிவரி ஆயிருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் ரேண்டமாக நான் அப்படி சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. திஸ் இஸ் 1 to 1. ஓகேங்களா. ஸோ இது அந்த மெயின் ஃபேக்ட் டேட்டா வந்து இட் இஸ் கனெக்டட் டு சேல்ஸ் டார்கெட் டேட்டா. அந்த சேல்ஸ் டார்கெட் டேட்டா வந்து இஸ் கனெக்டட் டு டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா செட். So this is going to be called as a snowflakes schema. Okay. So these are the two different schemas we have it in data model. So clear me. So next we'll see about clear. Now we can understand. So before understanding the concept, so concept understand, I just want to give you a small activity. Activity for 5 minutes. Okay. So create a star schema.
So start schema. So இந்த ஆக்டிவிட்டி நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும். தட் இஸ் சென்டர்ல ஒரு டேபிள் இருக்கணும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி a fact table and remaining tables எல்லாமே it is going to be a dimension tables. Okay. So இந்த மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க. And next வந்து so எல்லாமே dimension table. Okay. And also one more a small thing. So இதுலயே வந்து இன்னொரு dimension table connect பண்ணுங்க. That is going to be called as what? Snowflake schema. Clear? So in the activity under 5 minutes, sir. So I think the time is now 12:17, right? So I will give 5 minutes of time. So 12:22 in the task complete. Clear?
ஓகேம்மா, எல்லாரும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கம்ப்ளீட் பண்ணலனாலும் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது எப்படி பண்ணணும்ட்டு. உங்ககிட்ட இப்போ டெஸ்க்டாப் இல்லை அப்படின்னா ஸோ லேட்டர் யூ கேன் டூ இட். ஓகே, ஓகே ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is something called as a cross filter direction. So what is this cross filter directions? இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஆக்சுவலி டேட்டா மாடல்ல இருக்கு. ஐ ஷோ யூ. இதுல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி சிங்கிள் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா both. If it is going to be a single, so single directions இப்படி இருக்கும். ஓகே, அரமா. And both அப்படின்றது will be having both like this. இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகே, 1 and 2. ஸோ இது எங்க நம்மளுக்கு அப்ளிகபிளா இருக்கும் அண்ட் இது எப்படி நம்ம ஃபைன் பண்றது அப்படின்னா just go to the dashboard. ஓகே, ஸோ மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்ல நியூ கொடுங்க. மீன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் let's say selecting delivery order set of order delivery date. And then இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'm selecting a sales name data. ஸோ இதில் ஒரு டேட் இருக்கு, ரெண்டுத்தையும் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இங்கே மெனி டு மெனி ஓகே கார்டினாலிட்டி வி ஆல்ரெடி நியூ. பட் வாட் இஸ் கால் திஸ் கிராஸ் ஃபில்டர் டைரக்ஷன்? கிராஸ் ஃபில்டர் டைரக்ஷனில் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது? என்ன பாருங்க, சிங்கிள் அண்ட் போத். சிங்கிள் மீன்ஸ் அப்போ சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா அண்ட் த டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா, ரைட்? அண்ட் டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டாலேருந்து ஃபில்டர் செட் டேட்டா. அண்ட் போத் மீன்ஸ் போத் மீன்ஸ். ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த டேட்டா மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து இதுக்கு ரிலேட் ஆகுது, ரைட்? ஸோ கேட்டகரி வந்து இதுக்கு ரிலேட் ஆகுறப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதில் ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே, லெட்ஸ் டேக் ப்ராடக்ட் டேபிளில் வந்து சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாவோட நான் கம்பேர் பண்ணுறேன். ஸோ போயிட்டு சேஞ்ச் சம் எனி திங் வாட் எவர் ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்குறீங்க. லெட்ஸ் சே ஒரு காலமில் எடிட் பண்ணுறீங்க ஆர் எனி வேல்யூஸ் ஆர் ஒரு காலமை டெலீட் பண்ணுறீங்க, ரிமூவ் பண்ணுறீங்க, எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் சரி that is going to be reflected in the sales main data table. This is the one way. And the second way, that is single direction I'm talking about. Product table change பண்ணது இங்க reflect ஆகுது. That is sales main data. But sales main data நான் இப்போ delete பண்ணுறேன். Something ஏதோ ஒரு complication, that is ஏதோ ஒரு incurrency or inefficiency வந்து நான் பண்ணுறேன். So whatever I'm doing inside this, it is going to be reflect on this one, product table. ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடுமே எனக்கு இப்போ யூனோ the changes are appearing, changes நடக்குது அப்படின்னா then it is going to be called as what? It is going to be called as a this one. இந்த ரெண்டு சேஞ்சஸ்மே போத் டைரக்ஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அர்த்தம். பட் இப்போ நம்ம சிங்கிள் டைரக்ஷன் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ ப்ராடக்ட் டேபிள்ல சம் சேஞ்சஸ் இருக்கு, சேல்ஸ் மெயின் டேட்டால அது அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓகே, சிங்கிள்ல நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ப்ராடக்ட் டேபிள் டு சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ சேஞ்ச் ஆகும். பட் சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாவில இருந்து ப்ராடக்ட் டேபிளுக்கு எனக்கு அதாவது சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாவில் நான் கொடுக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட் டேபிள். தட் இஸ் அ சிங்கிள் டைரக்ஷன். ஓகே, அனதர் சுச்சுவேஷன் என்னன்னா சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சம் எனி சேஞ்சஸ் நான் கொடுக்குறேன், தட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட் டேபிள். ஓகே, பட் ப்ராடக்ட் டேபிள்ல சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. திஸ் இஸ் தி அனதர் சினாரியோ. கிளியரா? சிலருக்கு கிராஸ் ஃபில்டர் டைரக்ஷன்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? ஸோ சிங்கிள் அண்ட் டபுள் சாரி தெர் இஸ் போத்ன்னு இருக்கு. ஸோ சிங்கிள் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி அரோ மார்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டு திஸ், அதாவது இதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் இதில் அப்ளிகபிள். பட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி த டைரக்ஷன் இஸ் சேஞ்சிங், இங்கே பாருங்க இந்த டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ சேல்ஸ் டார்கெட்ல என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதோ அது இதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பட் இதில் என்ன நடக்குதோ அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. ஓகே, அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ பை டைரக்ஷனல். ஸோ பை டைரக்ஷனல் மீன்ஸ் வாட்? ஸோ சேல்ஸ் டார்கெட் டேட்டாவில் நான் டீம்ஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டீம்ஸோட கனெக்ட் பண்ண என்ன ஆகும்? ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா it will be reflecting on delivery status data set. But if I'm going to change something on this delivery status data set, change பண்ணுறேன், but it is going to reflect on the sales target data. ஸோ இதில் என்ன சேஞ்சஸ் கொடுக்குறானோ அந்த சேஞ்சஸ் வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். clear students? And ஆல்ரெடி நம்ம வந்து
இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ இதையும் நீங்க ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நியூ டேபிள் பார்த்தோம். அதே மாதிரி நியூ காலம் ஒன்று இருக்கு. சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாவில் எனக்கு என்ன ஒரு காலம் அடிஷனல் ஆகிருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன். ப்ராடக்ட் டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ப்ராடக்ட் டேபிள் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் டேபிளில் I'm going to select on new column. So எனக்கு ஒரு நியூ column create ஆகுது. For example, I'm just rename to I'm giving as this new ஆயிடுச்சு. Click on new column again. So இந்த column ஓட name இங்க define பண்ணலாம். Is taking as a product, right? So let me try to rename this to product. அப்படிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு காலம் நியூவா இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நியூ டேபிளும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் நியூ மெஷர்ஸ். ஸோ நியூ மெஷர்ன்றதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் சே சேஞ்சிங். ஸோ மெஷர்ன்றது ஆக்சுவலி ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே நம்ம கிளாக்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் பார்க்கலாம். ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஜஸ்ட் கிப் இட். ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு கேன் கிரியேட் a நியூ மெஷர்ஸ், a நியூ காலம் அண்ட் நியூ டேபிள். அண்ட் நம்மளோட இட் இஸ் ஈவினிங் செஷன், தட் இஸ் ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி வில் லேர்ன் அபவுட் ஸோ இதுக்கு எப்படி ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணுறது, இது எப்படின்னா ஹைரார்கிஸ் எப்படி செட் பண்ணலாம் இதை பார்க்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் சம் பிபிடி ரிமைனிங் இருக்கு, அதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அண்ட் ஃபைனலி வில் சி அபவுட் த கேஸ் ஸ்டடி பார்ட். கிளியர் எல்லாருக்குமே? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல வந்து நீங்கள் அப்படின்னா லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது what are the different ways we can create a relationship. And the second point வந்து பார்த்தீங்கன்னா what is cardinality, எப்படி create பண்ணுறது. And then what is the directions எப்படி செட் பண்ணுறது, single and both directions எப்படி செட் பண்ணுறது. And also what is star schema. ஸோ ஸ்டார் ஸ்கீமா எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அது நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக தெரியணும். And finally we need to know what is snowflake schema. So these are the different things you must understand all these things. An active and inactive relationship definitely interviewer கேட்பாங்க. So அதையும் லேர்ன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. I hope you guys have understood all these things. So நம்ம வந்து 1:30க்கு கனெக்ட் பண்ணலாம் லஞ்ச்க்கு அப்புறம். 12:30 to 1:30 we'll have a lunch and then we'll connect. Okay. Thank you students. Join at 1:30.
Students, we will start the session. The students are joining, so நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் wait பண்ணலாம், and then we'll start the session. Okay.
Okay, students, let's start the session now. Oh, fine. So we can start the session now. Okay, fine. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ சில இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அபவுட் ஆர் பிபிடி. ஸோ ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் முடிச்சிடலாம். So we'll see what is the design and the develop data model. Okay. So how to design and develop the data model, and the Power BI allows the relationship. Other continuation now. Power BI allows the relationship to be built from the table with different data sources. A powerful function that enables you to pull one table from the Microsoft Excel and another table from the relational database. Okay, but this cannot be applicable in the other BI, that is business intelligence applicable கிடையாது. So எதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கோன்னா, let's say like tabula. So tabula வந்து இந்த feature வந்து it is not available. Example, ஒரு table வந்து it is going to be in Excel, and the other table it is going to be a relational database. Relational database na relating a table, sorry, connecting the things using a table. ரெண்டு டேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம், தட் இஸ் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், லைக் எஸ்கியூஎல், MySQL அண்ட் ஓரக்கல்ஸ். இது எல்லாமே வந்து வில் கால்ட் அஸ் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். ஸோ எனக்கு ஒரு ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸும் அதோட டேபிள், அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் இருக்கு, மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல். இது ரெண்டுத்தையும் என்னால் யூ கேன் enable and I can work on this. But when it goes to Tabula, it will be a difficult part. Okay. And you would then create a relationship between those two tables and treat them as a unified data sets. So in your example, connected to the account, and what is star schema, நம்மளுக்கு clear up புரிஞ்சிருச்சு. நம்மளோட session I already explained you, right? Okay, what is star schema? Okay. So what is star schema? Star schema means designing a star schema simplifies the data in Power BI. It's a popular method where each table, each table is defined as a dimension or a factor table for easy analysis. For easy analysis, we can do it. So this is a popular method, and every popular BI data analyst should understand the schema for effective data modeling. So effective data modeling you create panna, obviously you need to know this star schema. Either on the factor table, either on the dimension table, you have to understand. And in a star schema, each table within your data set is defined as a dimension or a fact table. So a table is definitely or factor or a dimensional table different. So dimension table, that is fact table, contains the observational or event data value, and dimension table contains the details about the data in the fact table. So those tables are connected to the fact table with key columns. So dimension tables are used to filter and group the data in the factor tables. Okay.
Permanent data resides in two tables. What is this permanent? So we have two tables here, like employee and sales. Okay, as shown in the data model here in the picture, employee and sales. Okay, on the employee, with sales and record. Because the sales table contains a sales order. Sales one, it contains a sales order, right? Like amount and country ID, employee ID, and freight and freight one, list price, order date, order quantity. Once again. So sales table contains the sales order values which can be aggregated and it is considered as a factor table. So the employee table contains specific employee names like employee name, city and category name, and employee ID for standard cost and state and category and name hierarchy. Okay. So which filters the sales order? So it would be a dimension table. So the common column between two tables, which is a primary key in the employee table, and it's an employee ID. Okay, you can establish the relationship between the two table based on its column. The column based பண்ணி இது பண்ணலாம். So இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, here we have an employee ID, right? So this is going to be called as our primary key. It's clear? But here also I have an employee ID. So this is going to be called as what? Foreign key because it will replicate or duplicate the data. So already we know the meaning of primary and the foreign key. So primary key means what? It doesn't have any duplicate values and there is no null value at all. And when it is going to be a foreign key, there will be a duplicate values and no null value. Relationship type. What are the relationship type? So each model relationship is defined by the cardinality type. There are 4 cardinality type options representing the data characteristics of from and 2 related columns. So one to many to one to one, and many to many. So these are the different cases. So next thing, but then in your table record, so it has been connected to path 1 table. So you can see here it is 1 and here it is an asterisk. This means many. This means 1, right? And this is going to be called as a direction. So in a direction, it is in a single direction. Right? So what is single direction in the sense? So இதுல வந்து இங்க இருந்து இப்படி நமக்கு டைரக்ட் ஆகுது. ஸோ இதுல நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். பட் இங்க என்ன பண்றீங்களோ இங்க வந்து சோர்ஸ்ல நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. Not reflected. Okay. So that's right. And if it is going to be a bidirectional, this is both. Okay. So both concept means what? So இதுல வந்து இங்க எதனா சேஞ்சஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த டேபிள் எண்லையும் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். Okay. So this is all about our relationship types and how to how to establish a relationship. So one and only one row data from a table Y is connected to a row of data from a table X. Okay. And many row from a table Y are connected to one row of data from table X. And both row of data from table Y and a row of data from a table X are related to the numerous row of a table from the table Y. So this is how we'll be establishing the relationship. So there are already number lab exercise பார்த்துட்டோம் using a order date and sales main data. So இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம்.
So we can move on to the, yeah. So we are done with this, all this PPT. So we can summarize. To create a relationship between tables in a Power BI, you can use a model view in the Power Query editor. The purpose of model relationship is to propagate the filters applied on the column one model table to a different model table. So filters will propagate so long as there is a relationship path to the follow. So which can involve the propagations to the multiple table. Okay. So propagation to the multiple tables. Mhm. Okay. So filters will propagate இதை நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி வந்து filters apply பண்ணணும் hierarchies எப்படி set பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். One minute. Go to the data model. So இதுல என்னன்னா நம்ம ஒரு நியூ காலம் ஒன்று கிரியேட் பண்றோம், ரைட்? ஸோ அந்த நியூ காலம்ல ஸோ ஹவு டு செட் த hierarchies. Okay. So how to set the hierarchies? One second. Okay. ஸோ ஆக்சுவலி இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் டேபிள் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் டேபிளை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது செலக்ட் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே வியூ ஆகுது. தட் இஸ் நம்மளோட ஃபீல்டு பேன்ல செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் சி த நேம்ஸ். ஸோ இது வந்து நீங்க அந்த தட் இஸ் கேட்டகரி காலம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் போயிட்டு யூ ஹாவ் டு செலக்ட் கிரியேட் ஹைரார்கி ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் now from the property pan, so replace the text with the products in the name box. So name box la I'm changing this to products. Okay, products and change பண்றேன் to and then levels நம்மளுக்கு add பண்ணணும். To add the levels, okay, to add the second level to the hierarchy, then the properties panel add பண்ணணும்னா you can in the hierarchy you can select. So இதுல எந்த ஆர்டர்ல செலக்ட் பண்ணணும்னு கேக்குது. So I'm selecting in the drop down. So let's say I'm selecting a product. Okay, let's click on category. Okay, and next வேற என்ன that is நம்மளோட third level hierarchyல எதை செலக்ட் பண்ணணும். Let's say I'm selecting cost per box. Okay, இந்த மாதிரி நீங்க hierarchy set பண்ணிக்கலாம். And then you can click on apply level changes. Okay, so here you can see in the products let me check பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see all the things. So next வந்து let's say ஒரு option. Next வந்து I'm going to the, let's say I'm selecting okay geo table. ஓகேங்களா, ஜியோ டேபிள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ செலக்ட் பண்ணால் எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, ரைட்டா? ஸோ இந்த ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நவ் ஐ கேன் செலக்ட் த கண்ட்ரி டேபிள், லைக் ஜியோகிராஃபிக்
சொல்லக்கூடிய ஜாப் இல்லை ரீஜன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ரீஜன் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த டேட்டா ப்ராப்பர்ட்டியில் சொன்னாலும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரீஜனில் எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, தட் இஸ் அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷனில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சார்ட் பை காலம்னு கேட்குது. ஸோ எப்படி சார்ட் பண்ணணும்? ஓகே, சார்ட் பண்ணுறது எப்படி சார்ட் பண்ணணும்னு கேட்குது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் செலக்டிங் ரீஜியன் அண்ட் கேட்டகரிஸ். ஸோ எந்த கேட்டகரியில் செலக்ட் பண்ணணும்? கண்ட்ரி அண்ட் ரீஜன்ஸில் செலக்ட் பண்ணணும், தட் இஸ் டேட்டா கேட்டகரியில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் சம்மரைஸ் பை நன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு செட் எனிதிங். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வரலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், லெட்ஸ் சே ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸோட நேம்ஸ் எல்லாமே எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இஃப் ஐ செலக்ட் ஓகே, இந்த சேல்ஸ் எடுத்துக்கலாம், சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா. ஐம் ஜஸ்ட் செலக்டிங் சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா. இதில் ஓகே, நான் கஸ்டமர் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, கஸ்டமரை செலக்ட் பண்ணனா இந்த மாதிரி வேல்யூ வருது. லெட்ஸ் சே ஐம் செலக்டிங் அமௌண்ட். ஓகே, அமௌண்ட் செலக்ட் பண்ணனா எனக்கு டேட்டா டைப் வந்து ஹோல் நம்பர்லையா, இல்லை எந்த நம்பர் டேட்டா டைப் கொடுக்கணும், அப்புறம் ஃபார்மேட்ல எந்த டேட்டா டைப் நம்ம கொடுக்கணும், அண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபார்மேட் வந்து ஆன்லையா இல்லை ஆஃப்லையா அப்படின்றது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தௌசண்ட் செப்பரேட்டர். ஸோ தௌசண்ட் செப்பரேட்டர்ஸ் கொடுக்குறது. ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ சேஞ்ச் இந்த இன்னும் சார்ட் பை காலம்ல எது வேணும், எதை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க. லெட்ஸ் சே அமௌண்ட்டு அண்ட் இது அன்கேட்டகரைஸ்லேயே கொடுத்துக்கிறேன். அண்ட் தென் ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி ஆவரேஜ். ஓகே, ஸோ இது போய் நீங்கள் டேபிளில் செக் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் சேஞ்ச்ட் அக்கார்டிங்லி. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் டு கிரியேட் தி ஹைரார்கிஸ். ஹைரார்கிஸ் வந்து நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஹவு டு ஃபில்டர் அண்ட் ஹவு டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் குவிஸ் டைம். ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ்? ஸோ நம்ம வந்து இப்போ பவர் பியோட டேட்டா மாடல்ஸும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் நம்ம இன்னும் அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அதை வில் ஷேர் யூ. பட் இப்போதைக்கு நம்ம குவிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அ டேபிள்ஸ் இன் பவர் பிஐ? ஏன் கிரியேட் பண்ணும் ரிலேஷன்ஷிப்? Option A or B or C or D. So what will be the answer? Just think. I'll give you some 2 minutes of time. Just think and let me know. Okay.
Okay, my answer fine பண்ணியாச்சா? So it is going to be a facility. So to facilitate the data analysis across a multiple related table. Okay, இந்த multiple related table நம்ம combine பண்ணுறதுனா. So now we are seeing this relationship. That is the answer. Next one, which type of relationship represents a one-to-many relationship between a tables in Power BI? Okay, which types of relationship represents a one-to-many relationship between a table in Power BI? So what will be the answer? Just think for 1 minute, then I will reveal the answer. Okay. Is the answer fine பண்ணியாச்சா? So what is going to be the answer? It is going to be a bidirectional relationship. Okay. One-to-many. And next is when creating a relationship between the tables, which column should be used? In the column number use பண்ணணும். If you are going to create a relationship between the two tables. So A or B or C or D. Yes, students, you got the answer. It's going to be, only the primary key column in one table and the foreign key column in the other table. Okay. So that's all about the today's session. That is about this PPT data model. So உங்களுக்கு இந்த link open பண்றேன். So when you find time, just go and visit to this link. ஓகேங்களா, reference link. Let me show you a report. So இந்த PPT-ல நீங்க control plus உங்களோட arrow mark select பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த particular table open ஆகும். So இங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So working with tables. So இது எப்படி combine ஆயிருக்கு. So இது எப்படி நம்ம configure பண்றது. So like custom format 9. So இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. எப்படி table create பண்றது அப்படின்ட்டு. So you can refer that as well. Okay. So now, yes.
we are going to see about the other topic. So, இதோட completion, I have some points to share about data models. The complete பண்ணிட்டு we'll move on to the next one. Okay. Okay. Close this. Okay. I'll create some slides. Okay, fine. So, in definitions, so what the important things we need to know, important points to remember. Important points to remember. And some important thing about this, topic we will see now. So to create, data modeling in Power BI requires a careful consideration and the attention to details to ensure. So in an ensure, so we need to ensure accuracy and then efficiency and then and usability of your reports and dashboards. Okay, so first we are going to ensure the accuracy and efficiency and usability of your report and dashboard. So நீங்க கிரியேட் பண்ற அந்த ரிப்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும் அந்த டேஷ்போர்டா வச்சிருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே அதில் அப்ளிகபிளா இருக்கணும். Okay, so that is the first point. So how we can achieve this? So to achieve this, you need to check the quality. There is data quality issues. Such as missing values, duplicates, incorrect data type. Before importing the data. Okay, before importing the data, you need to check all these things. First, you need to, so the first point is you need to ensure the accuracy and efficiency and usability of your reports and dashboard. And how to check this? Check by a data quality issues such as missing the values, so duplicates and incorrect data types. Check. Okay, clear? And what is the second point is about a data transformation. So what is, data transformation and cleanup? Second point is data transformation. Okay, data transformation and cleanup.
So now use the Power Query editor to clean the transform your data and remove the unnecessary columns. Remove unnecessary columns. And then handle missing data. And apply data type. So you need to apply the data type if there is any changes is needed. Okay, this is very crucial part for preparing the analysis. Okay, so first step on the inner step part, and then second step with it, and third step. So these are the points you should remember while creating a data model. And what is the second one is the relationship. That is third one, relationships. So what is this relationship means? It's actually establish the accurate and meaningful relationship between the table. Accurate and meaningful relationships between the tables. Okay. And then what are the exceptions we'll be having is example, we need to check the cardinality between the tables to avoid incorrect accretion and result. To avoid incorrect and results. Clear? So this is about this one. And make sure the relationship reflects the actual business logic and join keys. And what is the fourth one? Fourth point is to avoid many to many relationship. Okay. So avoid many to many relationship. So let's see how we can avoid this because this actually creates a problem. That is, it can lead to data ambiguity. And also it creates one more problem that is nothing but there will be creation of incorrect calculations. That is possible. Every incorrect calculation நம்ம ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணோம் ஒரு கேலண்டர்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்றப்போ தேர் மைட் பி சம் எரர் ஓகே ஸோ தட் இஸ் that should be avoided. We need to avoid many to many relationship. And the final step is about use a hierarchy map. There is the one, it's going to be hierarchy wisely. Okay, so how we can use this? First, we need to create the hierarchy to enable the users to navigate easily through the data. But, avoid creating too many, levels in the hierarchy. Avoid too many, not this two. It's going to be too many levels in hierarchy.
hierarchies create பண்ணலாம் பட் நிறைய hierarchies நீங்க create பண்ணக்கூடாது. So that becomes a mess. Okay. Yes, fine. So I hope till this everyone is clear, right? So now we can see one more point. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா ஸோ இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ வி நீட் டு நோ some important things about this. So let me give a discussion. Okay, ma, just to recap of this, data models, like how we can work with all this thing. Okay, நம்மளுக்கு already தெரியும் what is Power BI data model, right? So நம்ம இப்போ என்ன importance of this Power BI data model? Let's see the importance. So the question definitely interview கேட்பாங்க, what is the importance of Power BI data model? So just information and then we'll move on to the this case study. Case study definitely எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணணுமா? I can see சில பேர் ஜாயின் பண்றீங்க ஆஃப்டர்நூன் செஷன் இல்லாம இருக்கீங்க. So please don't do that. ஓகேங்களா? Attendance will be calculated. So you should secure more than 60%. இப்போ நீங்க ஆஃப்டர்நூன் மேல வரணும்னா 50% தான் உங்களுக்கு calculate ஆகும். ஓகேங்களா? Okay, fine. So, allows the business users to create a structure for a collaboration between your IT team and your business team. IT team to business team to collaboration now. And the end goal is, enables the users to navigate the data without writing the same queries every time. Every time the same queries are done. And steps to build this queries we already know. So first one this step, we need to create a model relationship create பண்ணிருந்தேன். So once we done with this, configure the tables. Table configure பண்ணணும். And third one is calculate and measure. Calculate and measure in the sense create column and create tables கொடுக்குறீங்க இல்லையா? So that one. And then fourth one is create visualization. True? So creating the models and models நம்மளுக்கு create பண்ண தெரியும். So அதுக்கோட ஸ்டெப்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபாலோ பண்ண தெரியும், ரைட்டா? ஸோ பவர் பிஐ ஆப்ஷன்ல நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல யூ கேன் சி தட் இஸ் மாடல் வியூ அப்படின்னு ஒரு வியூ இருக்கும். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி தட். அண்ட் தென் கான்ஃபிகர் டேபிள் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டு கிவிங் த ஹைரார்கீஸ். ஹைரார்கி செட் பண்றீங்களா? தட் இஸ் த செகண்ட் ஒன். கான்ஃபிகர் த டேபிள் மீன்ஸ். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து தட் இஸ் கால்குலேட் அண்ட் மெஷர், right? So calculate and measure in the sense, so how you are creating a table and columns. Column table வந்து நீங்க create பண்றீங்களா இன்சைட்ல? That is already ஒரு table இருக்கு, அதுலயே போயிட்டு நீங்க table create பண்றீங்க, columns create பண்றீங்க. So that is called as a calculate and measure the data. And finally, we will be doing a visualization part, right? So that's all about this topic.
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இருக்கு. லெட் மீ. ஸோ வை வி ஷுட் யூஸ் டேட்டா மாடலிங். ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் இன்டர்வியூ கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. வை ஷுட் யூ யூஸ் டேட்டா மாடலிங். ஸோ ஏன் வந்து டேட்டா மாடலிங் யூஸ் பண்ணணும்? ஓகே. ஸோ இது ஏன் யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வில் சே as டேட்டா இன்டெகிரிட்டி. Okay, because of data integrity. And second one, I can say efficient queries and analysis. And third one, data integration. Okay. And fourth one, scalability and flexibility. Okay, so these are the things why we need to go for this data integrity. That is data modeling concept. So data integrity அப்படின்னா அதோட consistency, அதோட accuracy, அதோட validity. So it prevents the incorrect and inconsistent data. Okay, and efficient queries and analysisல வந்து பாத்தீங்கன்னா it creates a relationship among the entities. And quick queries இருக்கும் and joining and the aggregations and faster analysis times. What is data integration அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா creating a standard definitions and relationship across the different data sources. So data exchange, integration seamless and reducing the redundancies and improving the consistency of result. And what is scalability and flexibility means? The scalability, flexible structure enables the addition or modification of data element without disrupting the existing structures. Okay. And next is what are the different types of data modelings are there? Give me 1 minute. Okay, now. So actually there are different types of data modelings in Power BI. Okay. So what are the types of data modeling? So இதெல்லாமே கொஞ்சம் added ஆன இது points தான். இது வேணா note பண்ணிக்கோங்க. Okay. So first one வந்து பாத்தீங்கன்னா relational data model. ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு சொல்றேன்னா எல்லாருமே ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு லிசன் பண்ணிக்கோங்க. எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் டு சப்மிட் தட் இஸ் கேஸ் ஸ்டடி. அதர்வைஸ் சர்டிஃபிகேட் டெஃபினட்டா கிடையாது. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் டேட்டா மாடல். Okay. And then we have something called as entity relational data model.
data model, that is ERDM. Okay, and what are the data that is techniques இருக்குங்க data model modeling ஓட techniques and their features. So let's see என்னென்ன techniques இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Techniques of data modeling. So first is star schema. Like ஒரு circular shape மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ வந்து ஃபேக்ட் டேபிள் இது எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் ஸ்னோஃப்ளேக் அண்ட் காம்போசைட் மாடல்ஸ். ஓகேங்களா, ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்கீமா and composite schema. Okay, so these are the different things. Now we will get into our case study part. ஓகேங்களா, கேஸ் ஸ்டடியில் என்னென்ன டாபிக் நம்மளுக்கு தெரியணும், ஸோ அதை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வெனஸ்டே பேட்ச் தானே. ஸோ ஓகே, 1 minute. வெனஸ்டே பேட்ச்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னென்ன, அதாவது நான் இதில் வந்து 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் தரப்போறேன்னா, இந்த 3 கேஸ் ஸ்டடீஸ்ல நீங்க எந்த கேஸ் ஸ்டடி வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி வந்து, ஸோ நான் கண்டினியூஸா ஒரு 3 days இருக்குல்ல, அந்த கண்டினியூஸ் 3 daysல I will tell you what is a Excel and Word document என்ன ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே, fine. So let me show it in the PPT now. ஓகே, அனாலிசிஸ் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி, இது எல்லாமே ப்ளீஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் ஸ்டடி ஆஃப் எடுக்கு. ஓகேங்களா, இதுல வந்து லெட்ஸ் சே நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க, ரைட்டா? ஸோ நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணதுல யாராவது, தட் இஸ் ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தட் இஸ் கேஸ் ஸ்டடி சூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது இந்த A பர்சன் சூஸ் பண்றாங்கன்னா இதை B பர்சன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், இது C பர்சன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ analysis of cryptocurrency growth. So these are nothing but these are the case study mandatory to complete. Okay, so mandatory to complete on our 7th week. Week 7ல டெஃபினட்டா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும். கிளியர் அம்மா? ஸோ கேஸ் ஸ்டடி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மினிட். ஓகே, ஸோ கேஸ் ஸ்டடியில் analysis of cryptocurrency. Cryptocurrency கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. It is an online platform, right? And then அதோட லாஸ்ட் 5 yearsல என்ன growth இருந்தது cryptocurrencyல அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்ணணும். And the second case study is for inventory and sales analysis of departmental store. இன்வென்ட்ரி ஃபைண்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் சேல்ஸ் அனாலிஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஐபிஎல் அனாலிசிஸ் யூசிங் அ பவர் பி. ஐபிஎல் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் வி நீட் டு டூ. ஸோ இது எல்லாருமே வந்து 3 கேஸ் ஸ்டடியே இல்லை. ஒருத்தவங்க ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இதுல இருந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 கேஸ் ஸ்டடி இருக்கா, உங்களோட பேட்ச்க்கு மட்டும் நாங்கள் 3 கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்துருக்கோம்.
இதுல நீங்க எதுனா ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சூஸ் பண்ணி ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் இதை எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். லெட் மீ ஓப்பன். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கிரிப்டோ கரன்சி க்ரோத். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஒன்று வந்து நம்மளோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட், இன்னும் வந்து எக்ஸல் ஷீட், அண்ட் ஃபைனலி அவர் பிபிடி, தட் இஸ் பவர் பிஐயோட அவுட்புட். இது மூணுமே நீங்கள் கேஸ் ஸ்டடிக்கு சப்மிட் பண்ணணும். ஒன்று என்னது வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டு, இன்னும் வந்து எக்ஸல், இன்னும் வந்து உங்களோட பவர் பிஐயோட தட் இஸ் அவுட்புட் வியூ பண்ணணும். ஸோ லெட் மீ டவுன்லோட் திஸ். I'm opening the Word document also. Okay, ma'am. So first நம்ம Word document வேணும். ஸோ இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, கிரிப்டோ கரன்சியோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன். லெட் மீ zoom it. ஓகேவா? ஸோ அனாலிசிஸ் ஆஃப் அ cryptocurrency in the last 9 years, data analysis with Power BI. This study is relevant to understand deeply the impact of cryptocurrency. ஸோ இதுதான் நம்மளோட அனலைஸ் பண்ற பார்ட் ஃபார் கிரிப்டோ கரன்சிக்கு. ஓகே, அண்ட் on the inventory, decision making, and the economy. It plays a vital role in financial investments nowadays and helps raising up digital capital and thus affects the growth economy. To meet the current requirements of a and digital era and influences the decisions of the investors. So analyze the strength and the weakness of cryptocurrency across the world. Okay, so we are going to find it for across the world, analyzing the current position of cryptocurrency and its investors. Yeah, analyze the current position of a cryptocurrency. And providing the information about the economic portion of economy post, in introduction, introducing in a cryptocurrency. One second. And studying the change cryptocurrency have made on the investors and economic to learn the impact. So in the concept நீங்க எடுக்கிறீங்க, இந்த கேஸ் ஸ்டடி நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா you should know what is cryptocurrency. First அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு and then you can work on this. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், டிபெண்ட் அப்பான் த டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட டேட்டா மாடலும் சரி, உங்களோட விஷுவலைசேஷன் ஆர் ரிப்போர்ட் ஆர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டேஷ்போர்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வேரி ஆகும். ஓகே, so analyzing the current portion of cryptocurrency and investors, providing the information about the economic portion of the economic post introductions of cryptocurrency, and studying the change cryptocurrencies have made on the investors in economy to learn
Okay. So to learn an impact of the cryptocurrency of Indian economy, to study the current status of cryptocurrency across the world and future it holds. So current status என்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் and that is understand the significance of cryptocurrencies according to the perceptions of investors. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. இது வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க ஐடியா. இந்த ஐடியா அதாவது நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிஸ்டா ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா கிளைண்டோட எண்டில் இருந்து தே வில் பி கிவிங் சம் ஐடியாஸ், ரைட்? ஸோ இந்த அவுட்புட் எனக்கு வேணும். ஒரு சேல்ஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? தட் இஸ் இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னா அதில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டேட்டாஸ் இருக்கும்? அவங்க என்ன கேட்பாங்க? ஆக்சுவலாக அவங்களோட சேல்ஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு, டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு, டோட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. த சேம் ஹவு இந்த டேர்ம் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை அதை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அண்ட் தென் யூ வில் ஒர்க் ஆன் இட். ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் கிரிப்டோகரன்சி அக்கார்டிங் டு த பர்செப்ஷன் and to analyze the perceptions of investors, to study the factor considered by the investors, and to predict the future prospects and examining the current profitabilities. Now we can move on to the crypto data. I think அவங்களோட எக்ஸல் ஷீட், எஸ் எக்ஸல் ஷீட் வந்து வியூ ஆகுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் யூ கோயிங் டு டேக் அ கிரிப்டோ கரன்சி கேஸ் ஸ்டடி எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய காலம்ஸ் எல்லாமே நீங்க வச்சுக்கணும். அண்ட் see here serial number, name and symbols and date. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் ஆல்சோ டூ சம் alter changes. ஓகே, ஹை அண்ட் லோ எவ்வளோ, ஓப்பன் எவ்வளோ, ஸோ ஓப்பன் ஆக எப்படி இருந்தது அண்ட் க்ளோஸ் ஆகுறப்ப எவ்வளோ வேல்யூ, அண்ட் ஒரு வால்யூம் எவ்வளோ, ஜீரோ, அண்ட் மார்க்கெட் கேப் என்ன. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெக்னிக்கல் டேர்ம், அந்த கிரிப்டோ கரன்சியோட டெக்னிக்கல் டேர்ம் தான். ஸோ இதோட சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ பி ஹேவிங் அ ஸோ எவ்வளோ இருக்கு? 37,083 காலம்ஸ், சாரி ரோஸ் உங்களுக்கு இங்கே அவைலபிள் இருக்கு. கிளியர்? ஸோ நவ் யூ கேன் see the output. ஸோ இதான் நம்மளோட அவுட்புட். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒரு சின்ன ஐகான் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஐகான் வந்து நீங்க இமேஜஸ்லையும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, again included. அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீசெட் கிளிக் ஹியர் டு ஃபாலோ த லிங்க் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு ஐகான் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் செலக்ட் ஆன் இட். அனலைசிஸ் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி க்ரோத் இன் லாஸ்ட் 9 years. இதில் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க? எக்ஸாம்பிள் இதில் ஃபில்டர்ஸும் நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் இருக்கு. இது ஆவா இல்லை இந்த யூனோ பினான்ஸா இல்லை பிட்காயின்ஸ், கெடோனா, செயின் லிங்க், காஸ்மோஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபார் கரன்சி நேம். இது எல்லாமே கரன்சி நேம்ஸ். அண்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2013 21 வரைக்கும் இருக்கு. அண்ட் டோட்டல் மார்க்கெட் கேப் அண்ட் த ரோல் அண்ட் ஹை அண்ட் லோ டேட். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹை லெவலில் இருக்கு அண்ட் லோ லெவலில் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கார்ட்ஸில் உங்களுக்கு அவுட்புட் வியூ ஆகுது. அண்ட் இது வந்து உங்களோட கிராஃப். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see how we can do this. ஒரு சின்ன ஒரு தட் இஸ் ஃபார் கிராஃப் அண்ட் ஃபார் கார்டுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஸோ இதை நான் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் லேட்டர் யூ கேன் டூ இட் ஆன் யுவர் லேப்டாப். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஷேர் the Power BI desktop. So let me delete all this.
Let me delete all the tables. ஓகேங்களா, எல்லாம் delete பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் இப்போ வந்து I'm going to use the table. அதாவது அந்த I've downloaded one file, right? So crypto to data. So just click on this and include the file here. So it is uploading, we'll wait. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அப்லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ let me go to the report view. ஓகே, ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வியூவில் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஹை அண்ட் லோ டேட் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு என்னோட ரோலில் ஐ நீட் டு இம்போர்ட் த டேட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி. I want it as a graph. Let's take or I can select the ribbon chart. Close this. ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைன் ஸ்டார்ட் காலம் சார்ட். ஸோ லைன் ஸ்டார்ட் காலம் ஷார்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ நீட் டு இம்போர்ட் த டேட். நான் வந்து ஹை அண்ட் லோ டேட் வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ லெட் மீ scroll this. First of all, இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ லெட் மீ டெல் யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கலர் கொடுக்க போகிறீங்க. ஸோ இதில் என்ன கலர் கொடுத்துருக்கு? ஓகே, லெட் மீ கிவ் this color and transparency increase பண்ணிக்கோங்க. so that இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். let me reduce it. okay, so like this நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணியாச்சு. and filter the data. I don't want to filter this, just let me close it. so இதுல வந்து I'm choosing a date.
Okay, let me delete this first. Okay, then. Sum of I and then this one. Mm. So now ஒரு column custom மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் first of all. ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு சார்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு. இதில் வந்து எனக்கு என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுன்னா என்னோட டேட்டு வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகே அண்ட் தென் மை யூனோ ஹை வேல்யூ வந்து எனக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் வேணும். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இண்டிகேட் ஆகுது. ஸோ எந்தெந்த இயரில் எனக்கு எவ்வளோ ரேஞ்சஸ் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது கிளியராக இங்கேயே நம்மளுக்கு காட்டுது சம் ஆஃப். ஸோ அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் அதில் ஓவர் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு எவ்வளோ டேட்டாஸ் பை த இயர் இன்னும் சம் ஆஃப் தி இயர்ஸ் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டுது. ஓகே அண்ட் தென் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் திஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய நேம்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் கீழே இயர்ன்னு இருக்கிறது வந்து ஐம் கோயிங் டு மென்ஷன் ஆஸ் அ டேட். ஸோ அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் கோ டு visualization. So x-axis right. So values. So values எப்படி நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ நான் இந்த போல்டு கொடுக்குறேன். போல்டு கொடுத்துட்டு and I'm increasing the size of this values. இங்க இருக்கு இல்லையா அந்த வேல்யூ தான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த கலர் ஆல்சோ யூ கேன் டூ இட். பட் எனக்கு வேண்டாம். அண்ட் டைட்டில் இங்க டைட்டில் கொடுத்துருக்குள்ள சம் ஆஃப் ஹை பை இயர் அப்படின்றத நான் ஹை சாரி அந்த பிலோவில் இருக்கிறது low okay. Sorry, not this one. And show the title only. Okay. And if you want to increase the size of this one, that also we can perform. It will be black and let me increase it. Okay. And colors change பண்ணனாலும் நீங்க colors change பண்ணிக்கலாம். Okay. And so opening out x y axis கொடுத்தீங்க அப்படின்னா what will be the things? Let's say ஸோ அதில் இருக்க வேல்யூ வந்து நான் அதை பிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். Okay. And then so if you want to change the color, no. And so அதோட டைட்டில் ஓகேங்களா சம் ஆஃப் ஹைன்னு இருக்க டைட்டில் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் இட். ஸோ அதனால நான் அதே இருக்கட்டும் சம் ஆஃப் ஹை அப்படின்னு இருக்கட்டும். And then I'm increasing the bold and also அதை நான் கலருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். And then I'm increasing the size of it. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் கிரியேட் பண்ணணும். அண்ட் ஸோ இந்த ஜென்ரலில் போயிட்டு இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய டைட்டில் நம்ம மாற்ற போகிறோம். என்னவா அப்படின்னா ஹை அண்ட் லோ டேட் அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம். ஸோ ஹை லோ டேட் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. For heading, it should be heading 2 and
ஹெட்டிங் டு ஒன்றும் இல்லை, அதோட சைஸஸ் தான் நம்ம வேரி பண்றோம். Can making as bold and increasing the size. Okay, so size increase பண்ணியாச்சு. If you want to make it aligned center, central align பண்ணிட்டு and background colors எதாவது வேணும் அப்படின்னா you can give வேணா கொடுக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா you can skip press no color. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஒரு கிராஃப் வந்து அப்டேட் பண்ணணும். இதை நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னாவே ஷுட் ஷோ த வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிடிக்ட் ஆகிடுமா. பட் என்ன அப்படின்னா இதில் ஏதோ ஒரு எரரோ இன்கன்சிஸ்டன்ஸோ இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் பி அ ப்ராப்ளம். இல்லையோ? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, நம்ம ஒரு கிராஃப் ரெடி பண்ணிட்டோம். பட் எப்படி வந்து கார்ட்ஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது? ஓகே, ஸோ ஹவு டு கிரியேட் அ கார்ட்ஸ். கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணது பார்க்கலாம். கார்ட்ஸ்ல வந்து ஆவரேஜ் ஹை எவ்வளோ இருக்கு, ஆர் யூ கேன் சி த கரன்சிஸ், எத்தனை கரன்சிஸ் இருக்கு டோட்டலாக அப்படின்றது ஃபைன் பண்ணும். ஸோ ஐம் டேக்கிங் அ கார்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் மை கார்ட். ஆர் ஓகே, நான் வந்து ஒரு டோட்டல் மார்க்கெட் கேப் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டோட்டல் மார்க்கெட் கேப் வந்து 572.15 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் அ டோட்டல் மார்க்கெட் கேப். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டோட்டல் மார்க்கெட் கேப்பை ஐ கேன் ஆல்சோ ஸ்டில் டிசைன் இட். ஸோ அதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் நான் க்ரீல சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ கால் அவுட் வேல்யூஸ்னா இங்கே இருக்கு பாருங்க, சம் ஆஃப் மார்க்கெட் கேப். ஸோ அதுதான் அந்த வேல்யூ தான். ஸோ இஃப் ஐம் சேஞ்சிங் அதோட லேபிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த லேபிள் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். ஓகே, இதில் போனீங்க அப்படின்னா ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் தி டைட்டில். So if you want to give title for this, you can give it. Otherwise, just leave it. Okay. So this is about, the market cap. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு கார்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் கிளியராக புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இப்போ நான் கொடுத்த நீங்கள் சப்மிட் பண்ண வேண்டியது உங்களோட உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி அப்போ என்னென்ன சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு சப்மிட் யுவர் எக்ஸல் டேட்டா சோர்ஸை சப்மிட் பண்ணணும், வேர்ட் டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும், என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிருக்கீங்க அதை சப்மிட் பண்ணணும். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த விஷுவலைசேஷன் பார்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணணும். கிளியரா? So now what I will do is I will give you simple activity for 5 minutes. Okay, so என்ன ஆக்டிவிட்டினா ஓகே ஒரு 5 to 10 minutes கூட எடுத்துக்கோங்க, but you have to complete it. So என்ன ஆக்டிவிட்டினா ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன ஆக்டிவிட்டி ஃபாலோ பண்ணலாம். லெட்ஸ் சே ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பார்த்து தான் பண்ண போறீங்க. இதில் வந்து ஏதோ ஒரு டேட்டா சோர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதை எடுத்துட்டு உங்களோட பவர் பிஏல இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. பவர் பிஏல டேட்டா சோர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த டேட்டா சோர்ஸை இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஓகே இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். நவ் let it click on chart or card. Okay, and card. ஸோ இதோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க. விஷுவலைசேஷன்ஸ், எஃபெக்ட்ஸ்
இது எல்லாமே ட்ராக் பண்ணி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ we can consider like 5 to 10 minutes of time. ஓகே, just complete this task. எல்லாருமே கம்பல்சரி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும். உங்ககிட்ட டெஸ்க்டாப் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரைட் இட் ஆன் யர் நோட்ஸ். எப்படின்னா என்ன ஸ்டெப் பண்ணணுமோ அதை ரைட் பண்ண வச்சுக்கோங்க. ஓகே, so now the time is 5:54, sorry 2:54. I can give you 5 minutes of time, so can complete till 3 o'clock. Okay.
ஓகே மேம். ஸோ எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஐ ஹோப் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I'm sorry I didn't share my screen, I think this one. ஓகே, ஸோ இந்த டாஸ்க் தான் நான் கொடுத்துருந்தேன். பவர் பிஐ ஸோ டேட்டா சோர்சஸை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அது ஒரு ஷார்ட்டும் ஒரு கார்டும் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். ரைட்? ஸோ இது இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிளியராக புரிஞ்சிச்சா? ஸோ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுலேயே வந்து நிறைய கிராஃப்ஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் see. பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு சார்ட் மட்டும்தான் மேம் இருக்கும் அப்படின்னா இல்லை. ஸோ இதோட அவுட்புட் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வியூ பண்ணியிருந்தேன். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் do that. ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் இதில் வி ஹாவ் மோர் திங். இது வந்து வெறும் ஹை அண்ட் லோ டேட்டுக்கு மட்டும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கரன்சிஸ் அண்ட் தி ஆவரேஜ். ஸோ கரன்சிஸ்க்கு ஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு நிமிஷம் இதில் போயிட்டு டேபிள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ டேபிளில் ஓகே இந்த நேம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி there are some different total currencies are there. இப்போ 23 கரன்சிஸ் இருக்கு. இதோட டோட்டல் கரன்சிஸ் எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ எப்படி போடலாம்? எனக்கு கார்டில் தான் டிஸ்பிளே பண்ணணும். ரைட்? ஸோ கார்டில் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம்? ஸோ லெட் மீ ரெடியூஸ் திஸ். ஓகே, இதை நம்ம இங்கே வச்சிடலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் ஒன் மோர் கார்ட். ஸோ இந்த கார்டில் சைஸஸ் சேம் சைஸஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஓகே, நேம் இங்கே இருக்கு. ஃபைன். ஸோ ரிப்போர்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் வந்து இங்கே இருக்கு. I'm just dragging and dropping it here. Sum of name இல்லை. Select all. Go to the table. இதில் வந்து டோட்டல் ஆஃப் இது காட்டுறது பேசிக் ஃபில்டரிங் அண்ட் டாப் என்ன வேல்யூஸ் வேணாலும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த ஹை செலக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஹை கொடுக்குறேன். ஸோ லெட் மீ டெலீட் திஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு கார்டு கொடுத்துட்டு இந்த கார்டில் எனக்கு that is high values. Okay, just adding the high values. Advanced filtering la top n values 10. Just dragging this here. So you can see the difference of this one. Other high values of this one. Average high values நம்ம find பண்ணிருக்கோம்.
let's say I'm just filtering to the average. ஸோ எனக்கு ஆவரேஜ் ஆஃப் ஹை வேல்யூஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு 1.02K இருக்கு. பட் எங்கேயும் போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சேம் என்ன வரும் 1.02K ஃபார் ஹை, தட் இஸ் இன் அண்ட் டாலர். ஸோ டாலர் வேல்யூஸில் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். அண்ட் லெட் மீ, ஸோ நீங்கள் வேறு எதுனா சேஞ்சஸ் கொடுக்கணும், தட் இஸ் அதோட கலர்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அக்கார்டிங்லி. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு கார்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த கார்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட். ஓகே, ஸோ இந்த கார்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு செக் தி low average value find பண்ணணும். That is the average values find பண்ணணும். So let's say I'm giving advanced. So உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். I'm just dragging here. இதில் filter option காட்டுது. So whether you're going to sum or average, I need an average value. So the matrix இருக்கு. I don't want matrix. I want a card. Okay. So cardல I'm just dragging this low and I want the average of this one. Okay, so average of high and low. And then next என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா average open and average closer. So in the cardல let me reduce the size. Then you can join like this. Okay, so இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'm going to give the average of open okay. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா close ஓடது நம்ம create பண்ணலாம். So there is a card. ஸோ அங்கே இருக்க டேட்டா வச்சு தான் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண போறீங்க. வெரி இட்ஸ் நாட் அ வெரி பிக் டேட். ஓகே, ஸோ க்ளோஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்தாச்சு. அண்ட் we can filter into the average of close. It has a card. Let me remove this. ஸோ கார்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா let me drag this close here. Click on average. Okay, average close. இதெல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். And then okay, இதோட பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ண தெரியும், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஆவரேஜ் க்ளோஸ் இது எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வி நீட் டு ஃபைண்ட் அ கரன்சி நேம். ஸோ கரன்சி நேம் வந்து எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு தட் இஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸில் செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து அதில் டிஃப்ரெண்ட் 23 கரன்சிஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த 23 கரன்சிஸை எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்? 1 minute.
Okay. So actually, next என்ன பார்த்தோம். So இதெல்லாமே create பண்ணியாச்சு, right? Average of high and sum of market cap and the average of low and average of open and average of close. So வேற என்ன find பண்ணணும் அப்படின்னா, I need a graph of a market cap by date. So by dateல market cap ஒண்ணு create பண்ணணும். So first வந்து கீழே date இருக்கணும் x axisல and இதுல வந்து இருக்கணும். So let me find the grades. So line chart கொடுக்கலாம். Okay, fine. So இதே மாதிரி slicer. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிராஃப் மாதிரி நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து I can see x axis and y axis, right? ஸோ என்னோட x axisல வந்து I'm just dragging the date. ஸோ டேட் வந்து எனக்கு விசிபிள் இருக்கணும். And on my y axis I need a this one, you know, sum of market price வந்து define ஆயிருக்கும். So that graphல we can identify how it is going to be, right? And இதுல வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் நீங்க கொடுக்கணுமோ அது எல்லாமே later you can give it for each and every graphs. Okay, so this is about a sum of market cap by year. So next example I'm going to use let's me give a slicer new. Okay, so slicer new I can add the field of okay, you can choose the currency names like this, if or this one or this one. So like this slicer மாதிரி நீங்க select பண்ணிக்கலாம், or else you can use some other things. So இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க DAX function use பண்ணி நீங்க upload பண்ணுவீங்க datas எல்லாமே, or else you can use the filter options, advanced filter option use பண்ணி you can filter it, all these things. So let's okay, so let me delete it. Okay, fine. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா open and close date find பண்ணணும். இதுல வந்து எனக்கு ஒரு 3 axis இருக்க மாதிரி நம்ம போடணும். Okay, so let me create this scatter chat. Potential. Okay, ஒரு waterfall shot எடுத்துக்கலாம். Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I want to import open and close date. Okay, so in order that is the category, I don't want this. I will go with scatter chat. Okay, இந்த scatter chatல x axisல I want a date. Okay, and then என்னோட y axisல I need sum of open.
Something is- Okay. So இந்த மாதிரி ஒரு graph பார்க்கலாம். So sum of open by years and this one. Clear students? And next இப்போ example எனக்கு ஒரு image வந்து upload பண்ணணும். அது எப்படி வந்து பண்றது அப்படின்னா so and go to the canvas setting. Okay, the letter will cancel. And then title also, you can give the title for this particular, visualization part. So page information and the other details you can see it here. Page name, இங்க கொடுத்திருக்காங்களா? So இதுல வந்து நானா crypto analysis அப்படின்ட்டு அந்த நேம் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுல வந்து எனக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இன்னும் நம்ம கிராஃப்ஸ் ஆட் பண்ணணும். லைக் ஐகான்ஸ் ஆட் பண்றது இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் ஐ திங்க் டோட்டல் வால்யூம். ஸோ டோட்டல் வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ லெட் மீ இம்போர்ட் த கார்டு. அதுவும் கார்டில் தான். டோட்டல் வால்யூம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி எவ்வளோ 2.087. ஸோ இவ்வளோ வால்யூம்ஸ் இருக்கு. And if you want to find anything else apart from, total volume, so இங்க போய் நீங்க செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா it is the same value 112.08 இருக்கா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 112.08. clear. So next is we can go on to the Power BI desktop. Next one is average. So average find பண்ணணும். I think we have find group for everyone. So serial numbers average find பண்ணலாம். So இதை cards create பண்ணிக்கலாம். Okay, so you want the number of serial number 1, so 36 million இது காட்டுது. And example high எவ்வளோ low எவ்வளோ இந்த cards எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். that is average பார்த்தோம், but total எவ்வளோ நம்ம பார்க்கல, right? ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இதில் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு simplification of formulas தான் நீங்கள் calculate பண்ணுற மாதிரி. கிளியரமா? I hope till this everyone is clear. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு சின்ன டாஸ்க்கு for everyone. The task is activity is for 5 minutes. Okay. ஸோ என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் தட் இஸ் உங்களோட எதுனா ஒரு எக்ஸல் ஷீட் அப்லோட் பண்ணிட்டு பவர் பிஐல அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி தட் இஸ் ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு விஷுவலைசேஷன் சார்ட் கிரியேட் பண்ணீங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஐ நீட் அட்லீஸ்ட் 4 cards கிரியேட் பண்ணுங்க அந்த சேம் பேஜ்லேயே. அண்ட் ஆல்சோ 4 different visualizations create பண்ணுங்க. let's say ஒன்று சார்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க, இன்னொன்று சார்ட்லேயே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கிரியேட் பண்ணுங்க. அண்ட் there are so on. ஸோ இது எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி ஸ்கேட்டர்டு அந்த மாதிரி ஒரு 4 டிஃப்ரெண்ட் விஷுவலைசேஷன் கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. clear? So I'll give you 5 minutes. What's the time now? The time is 21, right? 21. So 26க்கு இந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. clear?
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னாலும் ரைட்டர் யூ கேன் டூ இட். ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கான்செப்ட் மட்டும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தட் இஸ் ஸ்லைசர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட் மீ கிரியேட் ஒன் ஸ்லைசர். ஓகே, இது என்னோட ஸ்லைசரு. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நேம் ட்ராக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இதில் போய் நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா or else you can go to this one slicer settings, vertical list இருக்குல்ல, drop down list கொடுங்க. ஸோ drop down list கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you can see all the details like this. ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? ஸோ எனக்கு நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட் ஆஃப் நேம் டீட்டெயில்ஸ் தெரியுது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே எனக்கு வியூ ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்டர் ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஸ்லைஸில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டில் மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும்னா டைட்டில் மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும். ஆர் வெர்டிக்கல் லிஸ்ட்ல டிஸ்பிளே ஆகும்னா வெர்டிக்கல் லிஸ்ட்ல டிஸ்பிளே ஆகும். ஆர் ட்ராப் டவுன்னா ட்ராப் டவுன்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் தி செலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் செலெக்ஷன் தான் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி செலெக்ஷன்ஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, this and also I will change the visualization part. இதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா கரன்சி நேம்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஹெட்டிங் எப்படி வேணும் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹெட்டிங் 3 or 2 கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபாண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி போல்ட் அண்ட் ஐ வில் இன்க்ரீஸ் த சைஸ். black. Okay, இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் the name select பண்ணிக்கோங்க. select பண்ணிட்டு visualsல going to the general and the title and subtitle. Subtitle வந்து one. So do you want the subtitle? Subtitle வேண்டாம். Sorry, too much. And spacing. Say spacing is needed, you can change it and increase the spacings. Okay, spacings increase பண்ணிக்கலாம். And if you want any effects or header icons select பண்ணனாலும் நீங்க select பண்ணிக்கலாம். Okay, like a border and background. And okay, so help tooltip வேணாலும் அதை select பண்ணிக்கலாம். And all text text நம்ம கொடுத்துக்கலாம். Okay, so இதில் போய் select பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see all the data here. So visualsல values இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை கூட நீங்கள் increase பண்ணிக்கலாம். Let's say I'm increasing to this and bold and increase the size of it. Different. So the மாதிரி change பண்ணியாச்சு. Now I'm selecting this. Size it. Okay. So currency name. So data on the display, right? So if I select this, you can see all the values. என்னென்ன currency names இருக்கோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்க view ஆகும். Clear ஆமா? So next என்ன இருக்கு பார்க்கலாம். Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இயருக்கு அதே மாதிரி வேணும். So what we can do is again slicer. Okay, but I want it for the date, that is for year-க்கு வேணும். கொடுத்தாச்சு. ஸோ the order date நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எந்த ஆர்டர் டேட்ல இருந்து எந்த இதில் இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு that is viewable இருக்கும் கார்ட்ஸில். ஸோ எந்தெந்த டேட்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்றது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எங்க பாருங்க எல்லா கார்ட்ஸ்லையுமே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ என்ன சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றது.
it will be mentioning. So இதுல வந்து எனக்கு date வேண்டாம். Date hierarchy இல்ல. I'll delete this. Date hierarchy இல்ல. First I will select the card. Okay. So இந்த கார்டில் வந்து எனக்கு year மட்டும் வேணும். Okay. So those are not the card. I want a slicer, right? So slicer la I need a year, and here la let's say the settings, and it drop down. Okay, so drop down la da irukku. So the years நம்மளுக்கு reflect ஆகுதுன்னு click பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ years வந்து எனக்கு reflect ஆகுது. Again I'm increasing the size of it. So year and இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நான் select பண்ணி bold பண்ணிக்கிறேன். bold பண்ணிட்டு Arial black. Then போயிடலாம். இங்க வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு மென்ஷன் ஆயிருக்கும். எஸ், வேல்யூஸ். ஸோ வேல்யூஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ 50 30 35 30 ஓகேங்களா, ஒரு 30ல கொடுத்தாச்சு. ஸோ நான் இப்போ போயிட்டு இயர்ல செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அகெயின் ட்ராக், அதாவது ட்ராப் செக் பண்ணலாம். ஸோ எந்தெந்த இயருக்கு வேணும், அது 2013க்கு வேணும்னா ஸோ எல்லாமே பாருங்க ரெஃப்ரெஷ் ஆகி உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் அப்படின்றது வியூ ஆகுது. கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது மாதிரி தான் நீங்கள் ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஸோ உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாக இதை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வில் சி திஸ் ஒன் ஹவு டு நெக்ஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இது ரொம்ப சின்ன ஆக்டிவிட்டி தான். ஸோ என்ன அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா, ஸோ லெட் மீ erase this activity for 5 minutes. Okay, ஸோ என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா எனக்கு ஸ்லைசர் யூஸ் பண்ணணும். this is for 5 minutes. ஸ்லைசர் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு டேட், ஒரு ஷீட் மாதிரி வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த ஷீட்ல டேட் இருக்கும் டெஃபினட்டா. அதுல இயர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹைரார்கி டெஃபினட்டா ஷோ பண்ணும், whether it is going to be month or for year, இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்லைஸில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே, ஸோ அதை ட்ராப் டவுனாக செட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ட்ராப் டவுனாக செக் பண்ணிட்டு ஸோ அதோட ஃபாண்ட் சைஸ், இதோட வேல்யூஸோட ஃபாண்ட் சைஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ கிவ் யூ 5 minutes ஆஃப் டைம். ஸோ ஒரு நவ் இட் இஸ் 3:35 ரைட், 3:40 வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட்.
ஓகேம்மா. ஸோ ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் இன் பிட்வீன்ல கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டீஸ் டெஃபினட்டா கம்பல்சரி எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? பிகாஸ் அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும். ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு கம்ப்ளீட் த கேஸ் ஸ்டடி. ஓகேங்களா? ஒருத்தர் கூட மிஸ் ஆகாம எல்லாருமே கேஸ் ஸ்டடிக்கு அவங்க டெஃபினட்டா பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதனால தான் நான் ஒன் பை ஒன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் ஒன் பட்டன். ஓகே. ஸோ பட்டன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு. இதுல போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா கோயிங் டு செலக்ட் தட் இஸ் ஹோம்ல இருக்கு உங்களோட டிஃபால்ட்டாவே. ஸோ யூ கிளிக் ஆன் இன்சர்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல லெட்ஸ் சே என்ன டைப் பண்ணணுமோ. ஸோ நான் இங்க வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன்னா ஹெட்டிங் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி ஓகே கிரிப்டோ கரன்சி growth in last 9 years. ஸோ லாஸ்ட் 9 இயர்ஸ்ல என்னென்ன அனாலிசிஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெட் மீ கீப் it center. ஓகே இதில் இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி போல்ட். ஸோ என்னென்ன எது சேஞ்ச் பண்ணணுமோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். போல்ட்னா போல்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் எனி ஏன்னோ பிளாக் கலர்ஸ் எதுவுமே வேண்டாம், சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். I'm giving it as 36. Okay, let me expand it. Okay, ஸோ இந்த டாப்ல நம்ம வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு அனாலிசிஸ் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி at the top. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹெட்டிங் நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து okay. So analysis of cryptocurrencies growth in last 9 years. And next is, if example, I want to import some buttons. So buttons எப்படி import பண்றது? So நான் இது பண்ணிக்கிறேன். So I want to import the buttons. Buttons எப்படி import பண்ணணும்னா let me click on apply all slicer. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும். இதில் ஷேப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஷேப் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்படி வேணும் உங்களுக்கு அந்த ஷேப்ஸ்ன்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. whether it is going to be arrow or rectangle. ஓகே, நான் ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸோ ரொட்டேஷன்ஸ் எதனா பண்ணணுமா இல்லை ஸ்டைல்ஸ் எதனா கொடுக்கணுமா? ஸோ ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் தட் இஸ் அப்ளை ஆஸ் அ ஸ்லைஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஐம் கிவிங் அஸ் ரீசெட். ஓகே, ஸோ ரீசெட் ஆப்ஷன் ஒரு பட்டன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ வாண்ட் டு போல்ட் இட், போல்ட் அண்ட் கிரே வேண்டாம் எனக்கு. ஐ வாண்ட் இட் ஆஸ் அ பிளாக் கலர். ஓகே, ஸோ இந்த பட்டனை நான் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஒரு பட்டன் நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ரீசெட் பட்டன் இருக்கு. ஸோ இது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சம்திங் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஓகே, ஸோ இந்த பட்டன் ஓரமாக வச்சுக்கலாம். இந்த டெக்ஸ்டையும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐம் கோயிங் டு லிட்டில் பிட் ரிசெட். இது டெலிட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எதுனா ஒரு ஐகான் வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா
let's do that. So images let me download one icon. Cryptocurrency icon வந்து நான் download பண்ணிக்கிறேன். Image, okay, give me a minute. Cryptocurrency image. Okay. ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். let me insert it here. What is that image? Wait, okay, it is too large அப்படின்னு காட்டுது. So let me photo images download பண்ணிக்கிறேன். Let's see. Yeah. ஸோ இங்கே வந்துச்சு பாருங்களேன், இந்த ஐகான் மாதிரி இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம். இல்லையோ? ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் வேணா நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். சைஸு give this size to some 24. Okay. And இந்த இதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐகான் இமேஜ் மாதிரி செட் பண்ணிட்டு, ஸோ அதில் வந்து ஒரு டீட்டெயில் நம்ம கொடுத்துட்டோம். அண்ட் ரீசெட் ஆப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. அண்ட் ஸோ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அக்கார்டிங்லி அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். கிளியராமா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் டெஃபினட்டாக கேஸ் ஸ்டடியில் இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இதுலேயே நான் வந்து 3 கேஸ் ஸ்டடி சொல்லியிருந்தேன். இன்னைக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது about analysis of cryptocurrency growth in last 9 years பார்த்தோம், right? So என்னென்ன ஆட் பண்ணிருக்கோம், இமேஜ் அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் டைட்டில் அண்ட் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் நம்மளோட சார்ஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்லைசர் யூஸ் பண்ணோம், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணணும். இப்போ வந்து ஒரு 5 minutes டாஸ்க் பண்ணி என்னன்னா அந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அந்த பட்டனும் and then அந்த text field and then icon இது மூணுத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணுங்க. So now it is 15 that is 350, right? So 5 minutes time கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் இது மட்டும் இந்த சிம்பிள் டாஸ்க் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. கிளியர்? ஓகே. ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம்மா. ஸோ நான் கொடுக்குற டைம்ல இது எல்லாமே கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஸோ இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணுங்க அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் பட்டன் ஒன்று ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே.
in visualization. Clear? Achha. So complete this. Time is now 3:50. I can give you 5 minutes of time.
ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே, இல்லை கம்ப்ளீட் பண்ணனா ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் கேஸ் ஸ்டடி அப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட பிபிடியில் அந்த ஸ்லைடு கொஞ்சம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த கேஸ் ஸ்டடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். அனாலிசிஸ் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி க்ரோத் இன் ஃபார்வர்ட். இதுவும் நம்ம டீட்டெயில்டாக வி வில் சி இட் ஆன் அனதர் டே. பட் இப்போதைக்கு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு லெவல் கிடைச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். இன்னிலேருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க உங்களோட கேஸ் ஸ்டடிக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் உங்களோட பிபிடியில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி த ஸ்டெப்ஸ். விஷுவலைசேஷனில் செக் பண்ணி பாருங்க எப்படி எப்படி ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்மளோட வீடியோஸ்லையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த அந்த வீடியோஸ்லையுமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் எப்படி ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ தேட் ஆஸ் வெல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வென்ட்ரி சேல்ஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர். இதுவும் சேம் திங் தான். உங்களுக்கு எக்ஸல் அண்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் உங்களோட பவர் பிஐயோட அவுட்புட்டை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஐபிஎல் அனாலிசிஸ் யூசிங் அ பவர் பிஐ. ஸோ இந்த மாதிரி 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு. யூ கேன் சூஸ் வாட் எவர் யூ ப்ரிஃபர். ஸோ உங்களுக்கு எது தட் இஸ் ஆக்டபிளாக இருக்கோ ஸோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எது வந்து ஓகேன்னு தோணுதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிப்டோ கரன்சி ஓகேன்னு தோணுதுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்எல்ஸ் இன்வென்ட்ரி அண்ட் சேல்ஸ் அனாலிசிஸ்னா அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஐபிஎல் அனாலிசிஸ் சூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. பட் என்னன்னா இதில் டேட்டா வேரி ஆகும் அண்ட் அவுட்புட் வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்க க்ரைட்டீரியா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ 1 minute, let me also show you the other part of IPL. ஸோ ஆக்சுவலி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே டவுன்லோட் ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஐபிஎல்லோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும், ஸோ பெட்டர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸில் எப்படி இருக்கும், ஸோ அவுட்புட் மட்டும் உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன். ஓகே. ஸோ இது பாருங்க, இந்த டேஷ்போர்டே வந்து தட் இஸ் விஷுவலைசர் ரிப்போர்ட்டே உங்களுக்கு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. நம்ம ரைட். ஸோ ஐபிஎல் டீம் அனாலிசிஸ் ஃபார் பெட்டர் ப்ரொடக்ஷன் இது எப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த ஆரோ மார்க்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும். ரைட். ஸோ இதில் எப்படி இமேஜஸ் ஆட் பண்ணுறதும் நம்மளுக்கு ஈஸி தான். ரைட். அந்த இன்சர்ட் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ஆட் பண்ணணும். அண்ட் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஆரஞ்ச் கேப் அண்ட் பர்பிள் கேப், டோர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் டோர்னமெண்ட் ஃபோரஸ். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் கொண்டு வரது தான் மெயின் பார்ட் உங்களுக்கு. சரிங்களா. இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே ஐ ஷோ யூ தட் வெரி எக்ஸாக்ட்லி. இந்த சேம் இதை எடுத்துக்கலாம். இதுலேயே வந்து ஜஸ்ட் நான் இதை டெலீட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் இதெல்லாம் தட் இஸ் ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி இருந்தது. ரைட். ஸோ ஸ்டாக் மாதிரி வி கேன் ஆட் இட். லைக் இது சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளஸ்டர்ட் பார் சார்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சர்க்கிள் பார்க்கலாம். நம்ம இந்த சர்க்கிள் பார்த்தது ரைட். ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ தட். இந்த சர்க்கிள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டோனட் சார்ட் பாருங்க. இந்த டோனட் சார்ட்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு லெட்ஸ் சே இதில் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட் அ டேட்டா வேல்யூன்னு காட்டுது. ஓகே. அண்ட் தென் இந்த விஷுவலைசேஷன்ஸ்ல எதுவும் வரல. ஸோ யூ நீட் டு சூஸ் திஸ். இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்ணணும் வந்து வியூ ஆகும். ஓகே. ஸோ லெட் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆட் த வேல்யூஸ்ன்னு கேட்குது. ஸோ யூ கேன் கிவ் த எக்ஸாக்ட் வேல்யூ. ஸோ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் வெட்னஸ்டே, that is about 5th week. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து we will learn about DAX function.
That's going to be a very interesting topic, so we'll learn about it. Okay. Clear, students. So it is 4 o'clock. We can wind up. I request everyone to start. எல்லாருமே start பண்ணாங்க. The case study. சென்னையில இருந்து try பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. Okay. So that's all from my end. Thank you so much for joining. Have a great day. Goodbye. I'll see you next week. Bye.